Download the app now. Okay. So guys, very good evening. సో ఈ సెషన్లో మనం పవర్ సిస్టమ్స్ జనరేషన్ గురించి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. సో ఐ వాంట్ యూ టు రెస్పాండ్ డెఫినెట్లీ ఇన్ ద చాట్. ఓకే, చాట్లో రెస్పాండ్ ఇవ్వండి సో దట్ most responded people, out of most responded people, I will pick somebody as a winners of this session and will give some discounts for them. Okay, so yep, let's start with the first question. So all of you have to respond in the chat with your option. Okay, ఇవన్నీ మీకు ఏంటంటే టీఎస్జెన్కోకనే కాదు, టీఎస్ ట్రాన్స్కోకి వీటిల్లో మోస్ట్లీ యాంటిసిపేటెడ్ అండి, ఇవి రావడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అన్నట్టుగా. ఎందుకంటే దే ఆర్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, పాపులర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ లేదా, అండ్ ఈ క్వశ్చన్స్ ద్వారా యూ విల్ బి లెర్నింగ్ ద కాన్సెప్ట్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో లెట్స్ బిగిన్ ద షో. వి గాట్ a question. Okay, before I go for this, I'm taking this question. Somebody is saying, sir, 4 plus J3 ohms, the power factor is 0.8 lag. How we concluded lagging? You're confused? I think there is nothing to get confused here. So it seems you're not having a clear basics. Okay, so I strongly recommend you to first build the basics. That will be better. Okay, anyways, just to answer your question, but it's pretty much clear that you're poor at basics. It's 4 plus J3 plus J. Plus J means, everyone in the chat, what is this plus J means? Plus J means what? Everyone in the chat, some of you help. What is plus J indicates? I'm asking you guys. What happened? Plus J means it is inductive load. It is inductive reactance, not a capacitive reactance. It's pretty much clear. Yeah, it's inductive. Resistive and inductive reactance. So it's a RL load. So RL load means naturally it is lagging, simple. Anyways, I think because he took the efforts to type this question long, so that's why I addressed this. Otherwise I would have not addressed this question, because we are going in a flow of power system generation. Anyways, I think this doubt is clear. I think let's move to our questions. Yeah, so your timer started. So yeah, it's easy one. This is a question which is asked in AP. ఈ క్వశ్చన్ ఏపీ ఈస్టర్న్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, సో యు గాట్ ఎ మినిట్ టైమ్ టు ఆన్సర్ దిస్. ప్రవీణ్, మీరు బేసిక్స్ ఇంకా స్ట్రాంగ్ అవ్వాలండి. TSGENCO ప్రిపేర్ అవుతుంటే కనుక యూ హ్యావ్ టు స్ట్రెంగ్థెన్ యువర్ బేసిక్స్. వెరీ గుడ్. ఐ థింక్ వీ గాట్ 2 ఆన్సర్స్. ఐ థింక్ అదర్ పీపుల్ వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నట్టున్నారు ఎక్కువ. ఓకే, మీరు ఆలోచిస్తూ ఉండండి, నో ప్రాబ్లం. దీనికి కూడా చేయాలా వద్దని ఆలోచిస్తుంటే ఇంక చేసేది ఏం లేదు. ఓకే, your time's up. So amazingly, responses are less, but everybody answered for option D. Simple questions, starting simple questions కనిపిస్తున్నాయి మీకు, బట్ we'll see some interesting questions as well in the upcoming questions. Upcoming questions చాలా బాగున్నాయి. ఓకే, హైడ్రోఎలక్ట్రిక్ ప్లాంట్ అనేది ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్సే కాదు, కాన్సెప్ట్స్ కూడా నేర్చుకుంటున్నాం. ఓకే, సో కీప్ దాట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. హైడ్రోఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్ అనేది ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ ఈజ్ వెరీ లో. ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ ఎందుకంటే ఫ్యూయల్కి కోల్ తీసుకురావాలి, అది తీసుకోవాలి ఏమీ లేదు. దిస్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ ఈజ్ వెరీ లో.
So this is wrong. Capital cost is, yes, high. ఎందుకంటే constructing the dam is a biggest challenge. Heavy amount. మీరు ఆల్రెడీ న్యూస్లోనే అందరూ వినుంటారు 3 gorges dam. How many of you heard of this 3 gorges dam? Can you tell me in which country is this 3 gorges dam? అర్త్ యొక్క స్పీడ్ని కొంచెం తగ్గించిందని రకరకాల కహానీలు వస్తుంటాయి. I think none of you heard of it. It is in China. చైనాలో ఉన్న one of the biggest hydroelectric power dams. Okay, China. Yes, fine. So answer is అందులో యూజ్ చేసిన కాంక్రీట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ సో మచ్. ఓకే, ఎనీవేస్ యూ కెన్ రికార్డ్ దోస్ వీడియోస్. ఓకే, ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ ఈజ్ లో అండ్ capital cost is too much for this. Let's go to the next question. I think you're ready. What happened to this? Anyways, manually I'm going. Check करो उसको. This is a question asked in GENCO. It's asked in AP GENCO, Andhra Pradesh GENCO lo adigina question adi. Which of the following turbines will be used? Okay, interesting. ikkada జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేయండి. I think you already got confused. ఆల్రెడీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు, అర్థమవుతుంది ఆప్షన్స్ బట్టే. 5 more seconds. Option B. Okay, time's up. మనకి జనరల్గా ఏంటంటే ప్రొపెల్లర్ టర్బైన్, కెప్లాన్ టర్బైన్. Can somebody tell me the difference between these two? ప్రొపెల్లర్ టర్బైన్ ఏంటి, కెప్లాన్ టర్బైన్ ఏంటి? Anybody have any idea about this difference? ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ అన్న తెలుసా మీకు? And there is something called propeller turbine as well. But the question is, what's the difference between these two? Yeah. Two answers. The difference between these two is propeller turbine అనేది దాని బ్లేడ్ యాంగిల్స్ అనేవి మూమెంట్ ఉంది. They have a fixed blade angles. It's what even mentioned here explicitly. Kaplan turbine is similar, pretty much similar to this propeller turbine, but the blade angles can be adjusted. Okay, so basically these are for low head turbines. These are low head turbines. This is, we know, it's a high head turbine. This is medium head turbine. Okay, now ikkada actual thing endante, actual interesting fact endante, there is no standard, categorization. Low head ante height ఎంత ఉండాలి అని స్టాండర్డ్గా యూనివర్సల్లీ యాక్సెప్టెడ్ ఒక ఫిగర్ లేదనమాట. డిఫరెంట్ ఆథర్స్ విల్ రైట్ డిఫరెంట్లీ. ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ క్వశ్చన్ గివెన్ ఈ 200 నుంచి ఇంచుమించుగా 400 మధ్యలోకి, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, ఇలాంటి అంబిగ్యూస్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు you should be thoughtful in answering such questions. You should put your understanding of the subject. మీకు స్టేట్మెంట్ కాదు, స్టేట్మెంట్ బుక్లో చూస్తే మేబీ లెస్ దాన్ 30 మీటర్స్, గ్రేటర్ దాన్ 300 మీటర్స్ హై హెడ్ ఉంటుంది. అంటే బిట్వీన్ 30 to 300 you can call it as a Francis turbine, I mean medium head turbines. Okay, but the range here it is given as 500 to 200. అది కూడా 30 మీటర్స్ 300 మీటర్స్ అనేది కూడా స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ ఏం కాదు అది. ఓకే, ఈవెన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పవర్ సిస్టమ్స్ ఆల్సో, పవర్ సిస్టమ్స్ మనకి షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, ఓకే, 20 kVకి 100 kVకి ఇలా డిఫరెంట్ పీపుల్ కాల్ డిఫరెంట్లీ, బట్ ఇట్స్ నాట్ అ స్టాండర్డ్ వన్. ఎనీవేస్, కమింగ్ బ్యాక్, ఇలాంటప్పుడు మీరు థాట్ఫుల్గా ఆన్సర్ చేయాలి. ఈవెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆన్సర్ రైట్ నౌ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ ఆప్టెడ్ ఫర్ ఆప్షన్ డి. Mostly, very rarely people opted for option C, but yeah, option C is correct. Okay, because in this sense, ఒక పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మీరు బుక్లో చదివినప్పుడు 30 to 300
మీటర్స్ అబౌవ్, ఇది హై హెడ్, ఇది చదువుకుంటారు ఈ ఫిగర్స్ మేబీ. అక్కడ ఇది చదివినప్పుడు ఒక స్టార్ కండిషన్ కూడా ఉంటుంది. కండిషన్ సప్లై ఏంటి? కండిషన్ సప్లై ఈ నంబర్స్ అన్నీ యాజ్ పర్ దాట్ పర్టికులర్ ఆథర్, ఇట్స్ నాట్ యూనివర్సల్లీ యాక్సెప్టెడ్ నంబర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ సెన్స్ మీరు తీసుకుంటే ఎస్ దిస్ ఈస్ అ వన్. ఓకే, సో అప్ టు 400 ఇట్స్ ఫ్రాన్సిస్, నాట్ 300 యాక్చువల్లీ, అప్ టు 400. సో 200 to 400 అనేది ఫ్రాన్సిస్లోకి వస్తుంది. యా 500 ఇట్స్ ఓకే. అబౌవ్ 500 ఆల్సో యూ కెన్ కవర్ దిస్ పెల్టన్ వీల్. అబౌవ్ 400 ఆల్సో, గ్రేటర్ దాన్ 400 it is Pelton wheel, but 200 to 300 Pelton wheel not possible. Okay, so the most preferable turbine for this speed range is Francis. I hope you got a clarity what I'm trying to say. Okay, anyways, move on to the next one. And guys, one thing, everybody is asking for, sir, videos ఇంకా సిరీస్ చేయండి అని అడుగుతున్నారు. So one thing, I'll do the next videos only if this video reaches to 100 likes. Okay, I'm not asking you to like. Don't like, I'll not do the video. Okay, నేను వీడియో చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ లేను. ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డూయింగ్ ఎ వీడియో, బట్ ఐల్ గెట్ ద ఎనర్జీ, ఐల్ గెట్ ద ఎఫర్ట్స్ టు డూ ఎ వీడియో ఇఫ్ దిస్ వీడియో రీచెస్ టు 100 likes. ఓకే, సో ఐ నో మీరు ఇక్కడికి వస్తే తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉంటారు, లైక్ రెడీగా ఉంటారు నాకు తెలుసు, అందుకని లైక్ కూడా చేయొద్దని చెప్తున్నా. సింపుల్, టు మేక్ మై లైఫ్ ఈజియర్. ఎంజాయ్ రండి, ఎంజాయ్ చేయండి, చూసి వెళ్ళిపోండి. ఓకే, మీరు మళ్ళీ ఇందులో 100 likes కన్నా ఎక్కువ వస్తే ఐఎమ్ ఫోర్స్ టు డూ ఎ వీడియో. ఓకే, సో డోంట్ ఫోర్స్ మీ ఇన్ దాట్ వే. Time's up. So mostly people opted for, amazingly everyone is opted for option B. Cool. Function of surge tank అనేది in which power plants will use the surge tank normally. Surge tank ని ఏ type of power plants లో మనం వాడతాం? If you can answer it will be great. ఏ type of power plants మనం వాడతాం surge tank అనేది? No idea? Of course హైడల్లో ఏంటి? హైడల్లోనే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ. What's that? High head power plants ki will use this. Okay, so it releases the water hammer. మన కోర్సులో, మన ఫుల్ కోర్సులో తీసుకుంటే ఆర్ పవర్ సిస్టమ్ జనరేషన్ కోర్సులో కూడా తీసుకుంటే అందులో క్లియర్గా యానిమేషన్తో పాటు మీకు చూపించింది. ఈ వాటర్ హ్యామర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? మీరు వినుంటారు వాటర్ హ్యామర్ ఎఫెక్ట్ అని, అంటే వాటర్ సుత్తిలో వచ్చి కొడుతుందా? ఈ వాటర్ హ్యామరింగ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి యానిమేషన్తో మీకు ఆల్రెడీ చూసే ఉంది. సో దట్స్ వాట్ వాటర్ హ్యామరింగ్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, నౌ ఐ కాన్ షో ద యానిమేషన్ ఓవర్ హియర్. ఆ టెక్నాలజీ వేరే కంప్లీట్గా యానిమేషన్ షో చేసేది. Anyway, it releases the water hammer of pressure in the pen stroke. So all of you answered correct. It's good. Let's go to the next one. In the same way, I think it's asked for. This is a question asked in a distribution company, Discom lo adigina question adi. Surge tank anedi one of the key things anamata. And surge tank water hammering effect, I think I'm not wasting time on this because previous question key question is closely. So ఇప్పుడు ఈ వాటర్ హ్యామరింగ్ ఎఫెక్ట్ రెడ్యూస్ చేయడానికి సర్జ్ ట్యాంక్ యూజ్ చేస్తాం. వాట్స్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద సర్జ్ ట్యాంక్? సర్జ్ ట్యాంక్ యొక్క లొకేషన్ ఏంటి? లొకేషన్ ఆఫ్ ద సర్జ్ ట్యాంక్
Location of the surge tank. Location of the surge tank I'm asking, guys. What's the location of the surge tank? Wow, very good, Raju. We got one answer. Anybody else? Surge tank అనేది పెన్ స్టాక్ ఉంటే ఇక్కడ పవర్ హౌస్ ఉంది. ఇది హెడ్ రేస్. This is a head race. So sorry, I think I should have drawn something like this. పెన్ స్టాక్ ఉంది, పవర్ హౌస్కి దగ్గరలో ఉంటుంది అనమాట, క్లోజ్ టు ద పవర్ హౌస్, or else almost at the end of the pen stroke, almost at the end of the pen stroke. Okay, so this is also one of the popular questions. Sudden change of pressure in the pen stroke pipes due to the sudden reduction of the load is avoided. It's not necessarily a reduction of load. సడన్గా లోడ్ తగ్గిపోతే కంటిన్యూస్గా వస్తున్న వాటర్, ఎంత వాటర్ వస్తుందంటే, ఇఫ్ యూ ఎవర్ విజిట్ ఎనీ పవర్ ప్లాంట్స్, హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్స్ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి తెలంగాణలో, ఒకసారి విజిట్ చేయండి, యూ విల్ లవ్ దెమ్. అంత ప్రెషర్తో వాటర్ వస్తున్నప్పుడు సడన్గా మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ డిమాండ్ తగ్గిపోయింది. అప్పుడు ఏమవుద్ది, సడన్గా ఎలక్ట్రిసిటీ డిమాండ్ తగ్గిపోతే ఐ థింక్ వాటర్ ఆగిపోవాలి సడన్గా. ఆ వాటర్ ఆగిపోయినప్పుడు ఆ వాటర్ అంతా ప్రెషర్ క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. దాట్ వాటర్ విల్ క్రియేట్ అ ప్రెషర్, హ్యూజ్ ప్రెషర్ ఇన్ ద పెన్ స్టాక్, ఆ వాటర్, ఎక్సెస్ వాటర్ అనేది సర్జ్ ట్యాంక్లో ఫిల్ అయిపోయి ఉంటుంది టు రిలీవ్ ద ప్రెషర్. ఎప్పుడైతే ఒకసారి లోడ్ డిమాండ్ ఎప్పుడైతే పెరిగిందో అప్పుడు ఎక్స్ట్రా వాటర్ ఇక్కడ నుంచి రావాల్సిన లేదు, ఇక్కడ నుంచి వచ్చేస్తుంది. సో ఇట్స్ లైక్ ఎ టెంపరరీ రిజర్వాయర్ to supply the excess amount of water or to take the extra water with whatever is there. Okay, so surge tank is one of the key things. చూసారా, different exams లో 3 times వచ్చింది సేమ్ surge tank మీద, little bit of చిన్న ట్వీక్ చేసి they used it. Okay, they gave the question. Now the next one. And by the way, previous కూడా జెన్కో క్వశ్చన్. ఓకే, AP జెన్కో కదా, I think this is a question repeat one. See this. Okay, come to this. ఇది ట్రాన్స్కో క్వశ్చన్. ఇది look, question has changed here. క్వశ్చన్ చేంజ్ అయింది, ఒకసారి చూడండి. ట్రాన్స్కో, తెలంగాణ ట్రాన్స్కో క్వశ్చన్ ఇది. Hey, I think Satish Kumar is here. నిన్న దండుపాలెం బ్యాచ్ ఈ సతీష్ కుమార్ కదా? యా, యు ఆర్ ద గాయ్. I really loved your comment yesterday, dear. Yesterday వీడియోలో I enjoyed that. దండుపాలెం, రే దండుపాలెం బ్యాచ్ అదేనా స్టైల్? మీరు ఉంటే అలాగా మాడతారా? ఎనీవేస్, ఐ థింక్ టైమ్స్ అప్. ఇక్కడ ఈ ఎకనామైజర్ మన కోర్స్లో చూస్తే ఈ ప్రాపర్గా యానిమేట్ చేసి అసలు బాయిలర్ లోపల ఎలా ఉంటుంది, వాటర్ ఎలా వస్తుంది, ఎయిర్ ఎలా వస్తుంది, బాయిల్ ఫైర్ అయితే స్టీమ్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది, కంప్లీట్ యానిమేషన్తో చూపించే మీకు ఎకనామైజర్ ఏంటి, సూపర్ హీటర్ ఏంటి, రీహీటర్ ఏంటి, స్టెప్ బై స్టెప్, నాట్ జస్ట్ డయాగ్రామ్ గీసేలా కాకుండా యానిమేషన్తో కోర్సులో ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఐ థింక్ విత్ దాట్ ఇట్స్ వెరీ మచ్ క్లియర్. చాలా ఈజీ చెప్పడం ఇది. ఎకనామైజర్ అనేది బాయిలర్ ఫీడ్ వాటర్ నుంచి వచ్చిన వాటర్ని ఫర్దర్గా హీట్ చేస్తుంది. ఫర్దర్గా హీట్ చేసిన బాయిలర్ వాటర్ని ఇంకొంచెం ఫర్దర్గా చేయడం వల్ల ఏమొస్తుంది మనకి? చేయడం వల్ల ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ తగ్గుతుంది. సార్ ఫర్దర్గా హీట్ చేస్తున్నాం కదా, హీట్ చేస్తే ఎక్స్ట్రా ఫ్యూయల్ కావాలి కదా అనుకుంటారు. ఆ హీటింగ్ అనేది ఇట్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ నుంచి, అంటే బాయిలర్ నుంచి
బాయిలర్లో వచ్చిన ఫ్లేమ్ అంటే మీకు యానిమేషన్లో అయితే బాగా క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాం. ఒక బాయిలర్ ఉంది మనకి. ఆ బాయిలర్లో ఫ్లేమ్ వస్తుంది. ఆ ఫ్లేమ్ వాటర్ని హీట్ చేసిన తర్వాత ఆ హాట్ గ్యాసెస్ అనేది రిలీజ్ అయిపోతాయి బయట అట్మాస్ఫియర్లో. టవర్ నుంచి ఇలా వచ్చి ఇలా వెళ్ళిపోతాయి. ఆ గ్యాసెస్, ఆ ఫ్లూ గ్యాసెస్, ఆ హాట్ గ్యాసెస్లో కూడా సమ్ హీట్ ఉంటుంది. ఆ హీట్ను కూడా యూజ్ చేసుకోవడానికి అనమాట. సో ఇక్కడ ఎకనామైజర్ ఉంటుంది. సో ఆ హీట్ అనేది ఎకనామైజర్ ద్వారా పాస్ అవుతుంది. సో ఈ ఎకనామైజర్ నుంచి వాటర్ లోపలికి వెళ్తుంది, ఇన్లెట్ లోపలికి అనమాట. డ్రాప్ డౌన్ కమ్మర్స్ నుంచి వచ్చి, ఐ థింక్ ఆ వీడియోలో మీకు తెలుసు క్లియర్గా కోర్సులో. సో ఈ ఎకనామైజర్ అనేది బాయిలర్ లోపలికి వెళ్ళే వాటర్ని కొంచెం హీట్ చేసి పంపిస్తుంది. కొంచెం అంటే ఎంత తెలుసా? ఆల్మోస్ట్ 110 degrees ఉన్న వాటర్ని 220 degrees సెంటిగ్రేడ్కి మారుస్తుంది. 100 degrees చేంజ్ చేస్తుంది. దాట్స్ ఎ హ్యూజ్ చేంజ్. ఎక్కడ మీకు లోపల వచ్చే టెంపరేచర్ బాయిలర్లో ఈ 220 degrees వాటర్ బాయిలర్లోకి ఎంటర్ అయితే అది 400 degreesకి రీచ్ అవుతుంది ఇంచుమించుగా. ఆర్ 330, క్లోజ్ టు 330, నాట్ ఈవెన్ 400, 330 degreesకి రీచ్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే బాయిలర్ వాటర్ని హీట్ చేసేది ఇంచుమించుగా 150 degrees అలాగా. ఎకనామైజర్ రైజ్ చేసేది 110 degrees. ఓకే, సో ఎకనామైజర్ రెడ్యూసెస్ ద ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ and increases the efficiency of the system. Okay, obviously fuel consumption తగ్గిందంటే efficiency పెరిగినట్టే, both are implied. Okay, and there is definitely, ఇది కూడా ఒక ఆప్షనే. It's not wrong option. This is also right, partly right. ఎందుకు partly right అంటే బాయిలర్కి థర్మల్ షాక్ అని ఒక ఫినామినా ఉంటుంది. అంటే మీరు జనరల్గా మీ ఇంటి దగ్గర మీ అమ్మగారు అడిగితే చెప్తారు క్లియర్గా, ఏమని, ప్రెషర్ కుక్కర్ ఏదైనా హాట్ బౌల్ ఉంటే కనుక, వేడివేడిగా ఉంది బౌల్, ఖాళీగా వేడివేడిగా బౌల్ తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టి అందులో కోల్డ్ వాటర్ వేసేది అంటారు. వేసేస్తే మీ అమ్మగారు అడగడం ఒకసారి తెలుస్తుంది. కోల్డ్ వాటర్ వేస్తే పాడైపోద్ది, కాసేపు చల్లారైన తర్వాత అప్పుడు వాటర్ వేయండి దాంట్లో అంటారు. బికాస్ ఆఫ్ ద థర్మల్ షాక్, అంత హాట్గా ఉన్న దాని మీద సడన్గా వాటర్ పోస్తే ఇట్ విల్ బి డ్యామేజ్డ్. సో అలాగే బాయిలర్లో హీట్ ఆల్రెడీ ఫైర్ అవుతూ ఉంది. సో వాటర్ వచ్చి కోల్డ్ వాటర్ వచ్చి ఇందులోకి అయితే థర్మల్ షాక్ వల్ల బాయిలర్కి కాదు, ఆ పైప్స్కి డ్యామేజ్ అవుతుంది అనమాట. సో లైఫ్ ఆఫ్ బాయిలర్, టు బి మోర్ ప్రిసైజ్, ఇన్సైడ్ దీస్ పైప్స్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్. ఓకే, ఇఫ్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద బాయిలర్, దోస్ పైప్స్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్ బికాస్ ద థర్మల్ షాక్. ఓకే, థర్మోడైనమిక్స్లో మీకు ఇప్పుడు TSGENCOలో కోర్సు పెట్టారు కదా, థర్మోడైనమిక్స్ మీకు ఎన్ని చెప్తారన్నమాట. సో ఎందుకు థర్మోడైనమిక్స్ పెట్టేశారు ఇవన్నీ అడుగుతున్నారు కదా. సో థర్మోడైనమిక్స్, ఆ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కాన్సెప్ట్స్లోని ఇవన్నీ మీకు కాన్సెప్ట్స్ క్లియర్గా వస్తాయి. ఓకే, ఎనీవేస్, దిస్ పార్ట్లీ ఐ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. నెక్స్ట్ వన్, yes, we do offer power systems. Please speak in English. Sorry, TSGENCO course గురించి మనం చేస్తున్నప్పుడు this is only for Telugu guys, right? Why don't you start coaching for EC? EC start చేస్తాను. ఫస్ట్ we started for triple E చూసి తర్వాత E6 స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ట్రిపుల్ ఈ వాళ్ళు హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వాలి. ఒక్కరు అడిగారని చెప్పి స్టార్ట్ చేయలేం కాబట్టి we'll have to wait. Very good evening, Lokesh. We already got the answer. Okay, time's up. So wow, everybody said option C. That's a good sign. That's a really good sign. I think it's an easy one that maybe. Which of the following నెక్స్ట్ వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి హీట్ ఎక్స్చేంజర్లో గ్యాస్ టర్బైన్ గురించి, అవి కొంచెం బాగుంటాయి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రైజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎ స్టీమ్
from a normal to super saturation level. Yeah, నేమ్లోనే ఉంది, ఇట్స్ సూపర్ హీటర్. అండ్ మీరు కొన్ని తెలుసుకోవాల్సిన ఫ్యాక్ట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి రిగార్డింగ్ ద సూపర్ హీటర్, విచ్ మోస్ట్లీ నోబడి నోస్ దాట్. ఓకే, అవి మీకు ఈ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ థర్మోడైనమిక్స్లో టీచర్స్ చెప్తారు. ఏంటంటే ఇప్పుడు వాటర్ ఇక్కడ వచ్చి మెయిన్ బాయిలర్లో తిరుగుతున్నప్పుడు, బాయిలర్లో వాటర్ ఉంది, నేను ఏం చెప్పాను, 110 నుంచి 220 degreesకి రేజ్ అవుతుంది టెంపరేచర్ అని చెప్పాను. అసలు మెయిన్ బాయిలర్లో కదా ఉన్న హీటు, ఎక్కువ హీట్ ఇక్కడ ఉంది కదా. ఇక్కడ మీకు డిఫరెన్స్ ఇన్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అంతా ఆల్మోస్ట్ 100 degrees ఆర్ 110 degrees. మీకు బాయిలర్ లోపల కూడా చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అప్రాక్సిమేట్లీ 100 degrees. ఇది ఫులిష్గా అనిపించట్లేదా సార్? ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ నుంచి మనం 100 degrees ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ బయటకు వచ్చిన హీట్ నుంచి. మెయిన్ బాయిలర్లో ఇంకా ఎక్కువ హీట్ ఉంటుంది డెఫినెట్గా, ఎస్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. బట్ అక్కడ కూడా వాటర్లో యొక్క చేంజ్ 100 degrees అయినా మళ్ళీ దానికోసం ఎక్స్ట్రాగా సూపర్ హీటర్ అని పెట్టి ఆ సూపర్ హీటర్లో ఆ టెంపరేచర్ మళ్ళీ ఎక్స్ట్రాగా ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు 450 degrees ఆర్ ఈవెన్ మోర్ దాన్ దాట్కి పెంచుతున్న సూపర్ హీటర్ యూజ్ చేసి. అర్థమవుతుంది కాన్సెప్ట్ మీకు ఏం చెప్తున్నాను? సూపర్ హీట్ ఎక్స్ట్రాగా పైప్ లైన్ పెట్టడం సార్, ఇక్కడే చేసేస్తే ఆ సూపర్ హీటింగ్ ప్రాసెస్ ఏదో ఇందులోనే చేసేయచ్చు కదా, బాయిలర్లోనే. ఎక్స్ట్రాగా సూపర్ హీటర్ ఇక్కడ పెట్టి మళ్ళీ ఫ్లూ గ్యాసెస్ దాంట్ నుంచి పంపించి, ఇది స్టూపిడిటీ అనిపిస్తుంది మీకు ఇఫ్ యూ డోంట్ నో దీస్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కాన్సెప్ట్స్. ఈ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కాన్సెప్ట్స్ మీకు తెలియకపోతే స్టూపిడిటీ అనిపిస్తుంది. ఆ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కాన్సెప్ట్స్ మీకు చెప్తారు అన్నమాట, ఎందుకు ఇది చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఊరికే మెకానికల్ సబ్జెక్టులు తీసుకొచ్చి ఇందులో పెట్టల. ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, బట్ ఇట్స్ నార్మల్లీ ది మెకానికల్ పీపుల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. యాజ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ యూ షుడ్ నో అట్లీస్ట్. ఇవి తెలియాలి, ఇవి తెలిసి సరిపోద్ది. ఓకే, ఎంత డీప్గా లోపలికి వెళ్ళవసరం లేదు, మెకానికల్ వెళ్ళే వాళ్ళంత డీప్గా వెళ్ళవసరం లేదు. And that's the objective of these heat transfer and all. Anyways, coming back to this, దీనికి ఆన్సర్ సూపర్ హీటర్ అనాలిసిస్. దిస్ పార్ట్లీ ఐ టోల్డ్ యూ ఎందుకు మనకు కావాల్సి వస్తుంది, ఒక థాట్ ప్రాసెస్ మీకు క్రియేట్ అయినట్టుంది. ఆన్సర్స్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ థర్మోడైనమిక్స్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, సూన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ విత్ థర్మోడైనమిక్స్ సెషన్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయినాయి. రికార్డింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్టూడియో, వేరే స్టూడియోలో రికార్డింగ్ జరుగుతున్నాయి. సో సూన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ థర్మోడైనమిక్స్ అండ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ యాజ్ వెల్. ఓకే, చాలామంది సెపరేట్గా కావాలని అడుగుతున్నారు. సో వీఆర్ ప్లానింగ్ టు గివ్ ఇట్ సెపరేట్లీ, బట్ ఇఫ్ నాట్ మెయిన్ కోర్సులు అయితే కంపల్సరీగా ఉంటాయి. సెపరేట్గా ఇస్తాం లేదా తర్వాత విషయం. ఓకే, యా, దిస్ వన్. Okay, 10 seconds more. Time's up. Now, which the following treatment for water is used to remove the non-carbonate hardness? This is also one of the previous questions lo okati kuda. Okay, GENCO question. So ee soda treatment anedi, this is used to remove the hardness of the water ni remove cheyadaniki soda treatment pani chestadi. So to remove the non-carbonate hardness, the treatment process what we used is soda treatment. Okay, next one. Easy one.
I think let's not spend much time on this because it's an easy question. Okay, I'm stopping this. The hoopers in electrostatic precipitator are generally cylindrical, circular, pyramid shape. Okay, if you see again మన కోర్సులో చూస్తే అందులో యానిమేషన్లో మళ్ళీ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ప్రెసిపిటేటర్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే కంప్లీట్ 3D వ్యూ మీకు చూపించి ఇందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ప్రెసిపిటేటర్. అందులో కింద ఆ హూపర్స్, డస్ట్ కలెక్టింగ్ హూపర్స్ ఎందుకు పనిచేస్తే డస్ట్ కలెక్షన్, యాస్ కలెక్షన్ కోసం అనమాట. హ్యామరింగ్ చేయడం ఎలా చేస్తుంది వీడియోలో క్లియర్గా అన్నీ ఉన్నాయి కదా యానిమేషన్లో. సో ఇట్ ఈస్ పిరమిడ్ ఇన్ షేప్. యూ కెన్ సీ ద షేప్స్. మీరు ఎప్పుడన్నా హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ విజిటెడ్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్కి ఎంతమంది విజిట్ చేశారండి ఆల్రెడీ? ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ? ఇలా ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ హూపర్స్. నెక్స్ట్ వన్, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ విజిటెడ్ బై ద వే టు దిస్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్? యూ హ్యావ్ నాట్ విజిటెడ్? ఐ థింక్ అందరూ చూసే ఉంటారు కదా కూలింగ్ టవర్స్, పెద్ద కూలింగ్ టవర్స్. Are you guys thinking whether you visited or not, or you really visited? Don't think too much. Not visited, okay. Wow, that's really nice. Everyone opted for D. Okay, that's a good one. Now let's see, the purpose of cooling tower is what's I think ఈ కూలింగ్ టవర్స్కి కండెన్సర్కి జనరల్గా చాలా మందికి ఏంటంటే కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఇది కూడా జెన్కో క్వశ్చనే. ఓకే, ఏపీ జెన్కో బై ద వే. ఈ కూలింగ్ టవర్స్కి కండెన్సర్ కూడా కూలింగే అండ్ కూలింగ్ టవర్ కూడా కూలింగ్ పర్పసే. ఓకే, సో ఈ డిఫరెన్స్కి జనరల్గా అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ కండెన్సర్ అసలు ఏంటి కండెన్స్ చేస్తుంది అంటారు, మళ్ళీ హీట్ చేస్తుంది, దాన్ని కూల్ చేయడం ఎందుకు, మళ్ళీ బాయిలర్లో హీట్ చేయడం ఎందుకు అని క్వశ్చన్ ఎంతమందికి ఉంది మీలో? మనం వాటర్ని హీట్ చేసి బాయిలర్లో కష్టపడి హీట్ చేసి ఎకనామైజర్ పెట్టి అది చేసి ఇది చేసి స్టీమ్ తయారు చేస్తాం. ఆ వచ్చిన స్టీమ్ టర్బైన్లో పని అయిపోయిన స్టీమ్ని మళ్ళీ బాయిలర్కి ఇచ్చేస్తే డైరెక్ట్గా ఈ ఎకనామైజర్లు సూపర్ హీట్లు ఏమీ అవసరం లేదు కదా, ఆటోమేటిక్గా హీట్ పెరిగిపోతుంది కదా. మళ్ళీ దాన్ని వాటర్ కింద కన్వర్ట్ చేసి కూల్ చేస్తున్నాం కండెన్సర్లో, మళ్ళీ దాన్ని తీసుకెళ్ళి హీట్ చేస్తున్నాం. ఇది అవుట్లైన్లో చూస్తే స్టూపిడిటీ కింద ఉంటుంది, బట్ అందులో డీటెయిల్స్లో చూస్తే నాకు యానిమేషన్లో కోర్సులు చూపించాం కదా, మీరు ఆల్రెడీ ఆ ట్రయల్ వీడియోస్ అన్న చూడండి, అట్లీస్ట్ యూ విల్ గెట్ అన్ ఐడియా. పవర్ సిస్టమ్స్ కోర్స్ యాప్లో ఉన్నాయి. అసలు ఎందుకు చేస్తున్నాం ఇలా చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి డీటెయిల్స్ అనేది తెలుస్తాయి. ఓకే, కండెన్సర్ ఏం కూల్ చేస్తుంది చూడండి ఒకసారి. ఇందులో ప్రాసెస్ చూస్తే కండెన్సర్ స్టీమ్ను కూల్ చేస్తుంది, కండెన్సర్ను కూల్ చేయడానికి కూలింగ్ టవర్. మంచి ఇదేం కథరా బాబు ఇది. మనం హీట్ బాయిలర్ కష్టపడి హీట్ చేస్తుందంటే కండెన్సర్ని కూల్ చేయడానికి, ఆ స్టీమ్ని కూల్ చేయడానికి కండెన్సర్, ఆ కూల్ చేసిన కండెన్సర్ని మళ్ళీ కూల్ చేయడానికి కూలింగ్ టవర్. ఎంత ఖర్చు, ఎంత ఎఫిషియన్సీ లాస్. అందుకనే ఈ ర్యాంకిన్ సైకిల్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ టూ లో. 25 to 35% ఈ మధ్యలో ఉంటుంది ర్యాంకిన్ సైకిల్. ఈ ప్రాసెస్ని ఈ హీట్ చేయడం, కూల్ చేయడం, మళ్ళీ హీట్ చేయడం, ఈ స్టూపిడ్ ప్రాసెస్ని, ఇట్స్ నాట్ అ స్టూపిడ్ ప్రాసెస్. If you know the actual ఎందుకు చేస్తున్నాం అన్నది తెలిస్తే it's not so stupid. Okay, which you will get in the course. తెలిస్తే then, but it is low efficiency. Okay, after cooling water again sent to boiler, అదేగా చెప్పేది. వాటర్ని కూల్ చేసి మళ్ళీ బాయిలర్కి ఇచ్చి స్టీమ్ చేసి మళ్ళీ ఆ స్టీమ్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ కూల్ చేసి, ఆ కూల్ చేయడం ఎందుకు క్వశ్చన్. అది కండెన్సర్ ఎందుకు, డైరెక్ట్గా ఆ స్టీమ్నే మళ్ళీ హీట్ చేసి మళ్ళీ రీసైకిల్ చేసేయచ్చు కదా, అది క్వశ్చన్.
Because steam flows from high pressure to low pressure. So we got some interesting answer. High, ఏదన్నా కానీ హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ రాజు హస్ సెడ్, దెర్ ఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్. మైండ్ బ్లోయింగ్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఓకే, సో అహెడ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ జెన్కోలో అడిగాడు. అండ్ అది ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందంటే, ఇఫ్ యూ స్టడీ ఫ్రమ్ ఎ బుక్ యూ విల్ నెవర్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ఇట్. In books it's not written. If you visit any thermal plant, then only you will be able to answer that question. Alanti question unde chuddam next. But that answer is based on what Raju has said. Okay, but దీనికి హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్కి కన్వర్ట్ చేయడానికి అనుకుంటే గనక స్టీమ్ టర్బైన్ దగ్గర టర్బైన్ చూస్తే టర్బైన్ యొక్క అవుట్పుట్ ఇక్కడ వచ్చే ప్రెషర్ వెరీ లో ప్రెషర్. మీకు ఇక్కడ ప్రెషర్ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ 170 బార్ అలా ఉంటుంది తప్ప ఇక్కడ చాలా తక్కువ ప్రెషర్ ఉంటుంది. సో హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్లోకి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఐ మీన్ ఇట్స్ నాట్ అ బింగో థింగ్. బట్ కూల్ చేసి దాన్ని వాటర్ కింద మార్చడం ఎందుకు? దాట్స్ అ రియల్ క్వశ్చన్. జనాలు ఏంటంటే జనరల్గా ఇది చెప్తున్నారు, హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్కి వచ్చేస్తుంది. బట్ లోపలికి డీటెయిల్గా ఆలోచిస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది. ఆల్రెడీ ఇక్కడ కండెన్సర్ తర్వాత లో ప్రెషర్ కాదు, ఇక్కడ టర్బైన్ ఇన్లెట్ హై ప్రెషర్, టర్బైన్ అవుట్లెట్ లో ప్రెషర్ ఆల్రెడీ ఈస్ దేర్. ఓకే, కూలింగ్ టవర్. ఇప్పుడు ఇదేంటంటే ఇది కండెన్సర్ జాబ్ ఈస్, నా కమింగ్ టు ద క్వశ్చన్, కండెన్సర్ జాబ్ ఈస్ టు ఈ వాటర్ని ఏమంటారంటే, ఇక్కడ సైకిల్లో ఈ స్టీమ్ కింద వచ్చి ఆ స్టీమ్ మళ్ళీ వాటర్ కింద మారి మళ్ళీ ఇక్కడ బాయిలర్ ఫీడ్ పంప్ అని అదని ఇదని ఇన్ని పెట్టడం ఎందుకు సార్? మళ్ళీ ఇక్కడ బాయిలర్ ఫీడ్ వాటర్ హీటర్ అని, అరే బాయ్ మన దగ్గర ఎకనామైజర్ ఉండే, బాయిలర్ ఉండే, మళ్ళీ స్పెషల్గా ఒక హీటర్ పెట్టి మళ్ళీ ఒక పంపు పెట్టి, ఇవన్నీ స్టూపిడ్గా అనిపిస్తే ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద రియాలిటీ. మీకు యాక్చువల్ క్రక్స్ తెలియకపోతే అలాగ అనిపిస్తుంది అనమాట. హీట్ ట్రాన్స్ఫర్లో ఉంటాయి అన్నీ, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కాన్సెప్ట్స్లో ఉండేవి మీకు అవే. ఓకే, మీరు PiSquare కోర్సులు జనరేషన్ కనుక చూసారనుకోండి, పవర్ సిస్టమ్ జనరేషన్లోనే ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి. సెపరేట్గా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అని పెట్టి చెప్పకుండా, ఎందుకంటే మీకు జనరల్గా పైన ఆ జనరేషన్ పార్ట్ ఏంటి, ఎలక్ట్రిసిటీ వస్తుందా లేదా, వాటర్ వచ్చింది, తగిలింది, తిరిగింది, వాటర్ వెళ్ళిపోయింది, ఈ చిన్న చిన్న ఆస్పెక్ట్స్ ఇవి ఎందుకు వస్తున్నాయి అనేసి క్లియర్గా జనరేషన్ కాన్సెప్ట్లో చెప్పాం. ఓకే, బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ మళ్ళీ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్లో కూడా చెప్తారు మీరు, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. ఎనీవేస్, ఇది ఈ వాటర్ని స్టీమ్ వెళ్తుంది, వాటర్ కింద మారుతుంది, మళ్ళీ బాయిలర్లో ఇలా వెళ్తుంది, ఇది ఒక సైకిల్ అనమాట. ఈ వాటర్ని వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ అంటారు. ఓకే, ఈ వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ని వాటర్ కింద చేయడానికి కండెన్సర్. వాటర్ కింద చేయడం అంటే ఏం చేస్తుంది, ఇది కూల్ చేస్తుంది అంటే ఆ హీట్ని కండెన్సర్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. అప్పుడు కండెన్సర్ హీట్ ఎక్కిపోతుంది. ఈ కండెన్సర్ని కూల్ చేయడానికి మళ్ళీ ఇంకొకటి కూలింగ్ టవర్. ఆ కూలింగ్ టవర్ ఏం చేస్తుందంటే మన అట్మాస్ఫియర్ని, ఎండలు పెరిగిపోతున్నాయి అంటే ఎందుకు పెరిగిపోతున్నాయి, రైనీ సీజన్ ఇది, ఎండలు దంచేస్తున్నాయి. ఎందుకు దంచేస్తున్నాయి? ఈ కూలింగ్ టవర్ తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తుంది, హీట్ అంతా తీసుకొచ్చి, కండెన్సర్లో ఉన్న హీట్ అంతా తీసుకొచ్చి కూలింగ్ టవర్ నుంచి బయటికి పంపించేస్తుంది. ఇట్స్ నాట్ యాక్చువల్లీ ట్రూ. కూలింగ్ టవర్ హీట్ని బయటికి పంపించడానికి కాదు, యాక్చువల్గా కూలింగ్ టవర్ కూల్ చేసి పంపించడానికి. ఇఫ్ యూ ఎవర్ విజిట్ యూ విల్ బి అలౌడ్. మీరు ఈ కూలింగ్ టవర్ లోపలికి వెళ్ళడానికి కూడా అలౌడే. భలే ఉంటుందండి కూలింగ్ టవర్ లోపలికి వెళ్తే, చాలా పెద్ద జైంట్ థింగ్ అనమాట. యూ విల్ బి అలౌడ్ టు ఎంటర్ ఈవెన్ వెన్ ప్లాంట్ ఈజ్ రన్నింగ్. ప్లాంట్ రన్ అవుతున్నప్పుడే యూ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద కూలింగ్ టవర్ అండ్ సీ ఇట్ ఇస్ అమేజింగ్. ఓకే, ట్రై టు గెట్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ని ట్రై చేయండి తీసుకోవడానికి, ఓకే, ఇఫ్ పాసిబుల్. Anyways, to reuse water. So the purpose of cooling tower is to cool the steam in the condenser. What you opted for? D opt chesaru. To send the cool water to the boiler kaadu. That's the purpose of condenser. I mean, to convert not even cool water, more or less you can say. So it's not an answer. To reduce the flue gases temperature, no, that's the job of economizer,
You can say superheater, or you can say even air preheater. Okay, so that's wrong. To cool the air to be sent to the furnace, no, this is a air preheater. Air preheater another a job chestadi. D, to cool the steam in the condenser. Yeah, finally we are left with this option. Yes, all of you right. Only few people opted for A, which is definitely wrong. So answer is D. Okay, GENCO question from Andhra Pradesh state. Okay, what's the actual reason? అది చెప్పాను కదండి, యాక్చువల్ రీజన్ ఈజ్ లెందీ వన్స్. అవి మొత్తం హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోర్సులో మీకు వచ్చే అవే కదా, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టింది అందుకే కదా. ఓకే, ఎనీవేస్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్స్. ఎనీవేస్ ఇప్పుడు మీకు క్వశ్చన్ తెలిసినప్పుడు ఆన్సర్ మీకు తెలుస్తుంది. ట్రై చేయండి ఒకసారి, ట్రై చేయండి. I think we already seen this, we already చూసాం. సో ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ టైమ్ ఐఎమ్ స్కిప్పింగ్ దిస్. ఊపర్స్లో మనకి యాష్ అనేది కలెక్ట్ అవుతుంది. మనం ESP చూసినప్పుడు చూసాం. ఓకే, యా, దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ వన్. ఇది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ వన్, దీన్ని ట్రై చేయండి. చూసారు ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అడిగాడు. ఇది మీరు సబ్జెక్ట్ బుక్ చదివితే కాదు, బుక్ని అర్థం చేసుకుంటే, కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకుంటే వస్తుంది. ఓకే, కాన్సెప్ట్ తెలియాలన్నమాట టు ఆన్సర్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. వావ్, we really got the answers very nicely. All of you have done amazing job. Okay, you have done really great job, guys. Superb. Time's up. See question, I think you answered for this question, right? This question kuda BA answer. For a 210 megawatt, చూడండి ఇక్కడ ఇది జనరల్గా ఎంత లెంత్ ఉంటుంది, ఎంత డైమెన్షన్ ఉంటుంది. దే వోంట్ గివ్ దిస్ నార్మల్లీ సచ్ థింగ్. దే వోంట్ డీల్ దిస్ డైరెక్ట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ యువర్ మేబీ క్లాస్. బట్ కాన్సెప్ట్స్ డెఫినెట్గా చెప్తారు ఎవరైనా కానీ. ఆ కాన్సెప్ట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఏంటి ఏమి ఇచ్చాడు? టర్బో ఆల్టర్నేటర్ ఇన్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్. థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో యూజ్ చేస్తే టర్బో ఆల్టర్నేటరే. ఏంటి టర్బో ఆల్టర్నేటర్ అంటే ఏంటి? మీకు ఐ థింక్ ఈరోజు రేపు చాలా బాగా తెలుస్తుంది టర్బో ఆల్టర్నేటర్ అంటే ఏంటి. ఇంకా టర్బో చార్జర్ తెలుసు కదా మీకు, స్పీడ్గా చార్జ్ అవ్వడానికి టర్బో చార్జర్. ఇది స్పీడ్గా తిరుగుతుంది. థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో ఆ టర్బైన్స్ అన్నీ స్పీడ్ తిరుగుతాయి. క్లోజ్ టు 3000 స్పీడ్. ఓకే, క్లోజ్ టు 3000 స్పీడ్ తిరుగుతుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్ దే ఆర్ లో స్పీడ్. సో మీకు సింక్రనస్ మెషిన్స్లో చూస్తే ఇక్కడ సిలిండ్రికల్ పోల్ మెషిన్ యూజ్ చేస్తారు ఇందులో. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ హైడ్రో విల్ యూజ్ సేలియంట్ పోల్ యూజ్ అవుతుంది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్. బికాస్ హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్ ఈజ్ లో స్పీడ్, N is very low. Here N is high here. Rotor speed I'm talking about. Okay, so rotor speed ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మీరు ఏ టర్బైన్ వాడినా, ఏ స్పీడ్ వాడినా, వేర్ ఇన్ ఇండియా ద ఫ్రీక్వెన్సీ మస్ట్ బి 50 Hz. 50 Hz ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండాలి రెండింటికి. ఓకే, సో F is equal to Pn by 120. By the way, the reason why 50 Hz in India, 50 Hz ఇండియాలో ఎందుకు అనడానికి మీరు యూట్యూబ్ అంతా సెర్చ్ చేయండి. You will get the first video done, the first factual video done by PiSquare Academy. Stupid answers kada, British 50 Hz sir, అందుకే మేము కూడా 50 Hz sir. This is one of the stupid answers. అరే బాయ్, క్వశ్చన్ ఏంటంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు 50 Hz ఎందుకు, ఇండియా 50 Hz ఎందుకంటే బ్రిటిష్ 50 కాబట్టి నేను 50, కరెక్టే. బట్ ఇంటర్వ్యూర్ పాయింట్ ఏంటంటే బ్రిటిష్ 50 ఎందుకు, US 60, బ్రిటిష్ 50 ఎందుకు, అది క్వశ్చన్. దానికి ఆన్సర్ చెప్పి అందుకని బ్రిటిష్ 50, అందుకని నాది 50, బ్రిటిష్తో రూల్ అయ్యాను నేను. ఇలాంటి ఆన్సర్లు ఇస్తే అతను పోయేదా అంటారు. ఓకే, సో ఫస్ట్ వీడియో యూట్యూబ్లో మీకు ఫస్ట్ వీడియో అంటే వీఆర్ ద వన్ హూ డన్ ద ఫస్ట్ ఆన్ దాట్.
మమ్మల్ని చూసి కాపీ చేసి వేరే వాళ్ళు చేస్తుంటే ఏం చేయాలి అనుకోండి. బట్ పాయింట్ ఈస్ 50 Hz ఫ్రీక్వెన్సీ, రెండు టర్బైన్లకి సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలి. బట్ ఇక్కడ స్పీడ్ హై, ఇక్కడ స్పీడ్ లో. అంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ తక్కువ ఉంటాయి, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఈజ్ హై ఫర్ దిస్. నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఎక్కువ అకామిడేట్ చేయాలంటే డయామీటర్ పెద్దది ఉండాలి. సో ఫర్ దిస్ డయామీటర్ షుడ్ బి very high. For this, diameter of the rotor is low. దీనికి diameter of the rotor తక్కువ ఉంటుంది, దీనికి diameter of the rotor ఎక్కువ ఉంటుంది. Axial length is low for this. ఎందుకంటే పవర్ డెవలప్డ్ అనేది it's proportional to the volume of the core. Okay, you can say in a way. సో డయామీటర్ పెద్ద ఉన్నప్పుడు సేమ్ వాల్యూమ్ కోసం లెంత్ విల్ బి లెస్, యాక్సియల్ లెంత్ తక్కువ ఉంటుంది హైడ్రోలో. ఇక్కడ డయామీటర్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి యాక్సియల్ లెంత్ ఆఫ్ ద రోటర్ విల్ బి లాంగ్గా ఉంటుంది. మన కోర్సుల్లో ఆ వీడియోస్ కూడా ఉంటాయి, యానిమేషన్స్ కూడా. సిలిండ్రికల్ రోటర్ ఎలా ఉంటుంది, మీకు ఎంత పొడుగు ఉంటుంది, హైడ్రో ఎంత డయామీటర్ ఉంటుంది, ఎంత తక్కువ ఉంటుంది, ఎన్ని పోల్స్ ఉంటాయి, హై నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్, క్లోజ్ టు you can go up to 32 poles, 32 poles వరకు ఉంటాయి. ఇందులో the maximum poles you can go up to maybe 6, 2, 4, maximum 6 అంటే 2 poles or 4 poles like that. Okay, so here దీనికి తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్, ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్. రాంగ్. ఇక్కడ ఏమంటే సీక్వెన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, డయామీటర్ ఎంత ఉంటుంది, లెంత్ ఎంత ఉంటుంది, అండ్ పోల్స్ ఎంత ఉంటాయి. పోల్స్ 12 poles, 24 poles. With such a small diameter you cannot accommodate these many poles, and we don't even require those many poles because the speed is high anyways. Poles can be less. 2, 4 are the usual numbers. At max it can go up to 6. So these two are ruled out. So మీకు బేసిక్ ఐడియా తెలిస్తే, డయామీటర్ లెంత్ ఇదేం తెలియకపోయినా బేసిక్ ఐడియా తెలిస్తే 2 options are eliminated. I'm not talking about the numbers of these two even. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో వస్తే ఇక్కడ ఏం చెప్పాను, డయామీటర్ విల్ బి లెస్, లెంత్ విల్ బి హై. డయామీటర్ తక్కువ ఉంటుంది, యాక్సియల్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంట. సో లుక్ ఎట్ దిస్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ స్టేటర్ డయామీటర్ అండ్ రోటర్ డయామీటర్ అండ్ స్టేటర్ కోర్ లెంత్. స్టేటర్ కోర్ లెంత్ ఎంత ఉంటుందో రోటర్ కోర్ లెంత్ కూడా ఇంచుమించు అంతే ఉంటుంది. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్. అండ్ outer diameter of the rotor is almost equal to the inner diameter of the stator. So you don't have to get confused between rotor ఇచ్చాడు సార్, ఇక్కడ స్టేటర్ ఇచ్చాడు సార్, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన పనిలా, కాన్సెప్ట్ తెలుస్తుంది. సో ఫ్రమ్ దిస్ diameter is less, length is high. Out of these two options, yeah, again రెండు సేమ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. Now you have to pick between 2 and 8. సో ఈ నంబర్స్ మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇచ్చిందే తప్ప ఫోల్స్ని బట్టి మీరు చెప్పచ్చు 2 కాదు, 4 కాదు, 6 కాదు. సో 2 is the only answer. None of these is there. Only 2 is there in the option. So mark it. Simple. Okay. బట్ మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే క్వశ్చన్లో ఈ పార్ట్ ఒక్కటే చూసి ఏది డయామీటర్ లెంత్ ఇవన్నీ చూసి గాబరపడిపోయి పెంట చేసుకుంటారు. నెక్స్ట్ వన్. What's the steam temperature when it hits the turbine? It depends on it. It can go up to 550 degrees. That's the saturation temperature of different pressures. Pressures lo untayi. Okay. Some turbines manaki dani batte super heated steam, normal steam అని ఉంటుంది. Normal steam turbines అయితే 350 degrees. Super heated steam అయితే 450 degrees to 550 degrees temperature when it hits the turbine. Okay. So based on that also turbines are classified as super critical temperatures. BTU per hour. Boiler rating. Boiler ratings usually define, see, boiler ఏ ratings లో define చేస్తారు జనరల్గా. బాయిలర్ పనేంటి,
బాయిలర్ పని ఏంటి? స్టీమ్ జనరేట్ చేయాలి, అంతే కదా. హీట్ ద్వారా బాయిలర్ అవుట్పుట్ వచ్చి స్టీమ్. బాయిలర్కి ఇన్పుట్ ఏంటి? ఎయిర్, కోల్, వాటర్. ఎయిర్, కోల్, వాటర్. ఎయిర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందులో. ఎయిర్, కోల్, వాటర్ అనేది ఇన్పుట్స్ టు ద బాయిలర్. అవుట్పుట్ అనేది ఒక్కటే, అఫ్కోర్స్ రెండు అనుకోండి. ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఒకటి, ఇంకొకటి స్టీమ్. సో ఇట్ ఈస్ ద మెజర్ స్టీమ్ అవుట్పుట్ ఎంత, హౌ మచ్ స్టీమ్ పర్ అవర్. మీకు ఏదైనా టర్బైన్ విజిట్కి వెళ్తే, మళ్ళీ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ విజిట్కి వెళ్తే వాళ్ళు చెప్తారు, ఓకే, ఏమని, ఈ బాయిలర్ కెపాసిటీ ఎంత, ఈ బాయిలర్ కెపాసిటీ ఎంత, ఈ జనరేటర్ కెపాసిటీ ఇన్ని మెగావాట్స్ అని అలా చెప్తారు. అలాగే బాయిలర్ కెపాసిటీ అలా. ఇవి మీకు పవర్ ప్లాంట్ ఇంజనీరింగ్లో వచ్చింది ఇదే. మీకు పవర్ ప్లాంట్ ఇంజనీరింగ్ ఎక్స్ప్లిసిట్గా సబ్జెక్ట్ పెట్టలేదు. ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ అగైన్ జెన్కో క్వశ్చన్, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి జెన్కో క్వశ్చన్ ఇది. సో ఇందులో పవర్ ప్లాంట్ ఇంజనీరింగ్ అనే సెపరేట్గా పెట్టి ఇప్పుడు అందులోకి వెళ్తుంది అనమాట. అంతే, సిలబస్ ఆ ప్యాటర్న్లోకి రీరూట్ అవుతుంది. అఫ్కోర్స్ లిటిల్ బిట్ ఎక్స్ట్రా, కొంత ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయిందని కాదనట్లేదు, బట్ మీరు వర్రీ అయిపోవాల్సినంత ఎక్స్ట్రా ఏం యాడ్ అవ్వలేదు. ఎలక్ట్రికల్ మెటీరియల్స్ సెపరేట్గా పెట్టాడు ఎక్స్ట్రాగా, మీరు వర్రీ అయిపోవడం మొదలెట్టే. మళ్ళీ అరే ఎలక్ట్రికల్ మెటీరియల్స్ అంటే మనం చూసింది రే బాయ్, సిలికాన్ స్టీల్ చూసినాం, చూసలేదు సిలికాన్ స్టీల్, సిఆర్జీఓ స్టీల్ చూసినాం, ఫెర్రో మ్యాగ్నెట్ అంటే తెలుసు, పారామ్యాగ్నెట్ అంటే తెలుసు, దాని బిహెచ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తెలుసు. సో వాట్ ఎల్స్ వీఆర్ స్టడీయింగ్ ఆల్ దోస్ మ్యాన్. కాపర్ ఏంటో తెలుసు, అల్యూమినియం ఏంటో తెలుసు, స్టీల్, సిల్వర్ ఏంటో తెలుసు. యూ ఆల్రెడీ నో, కొంచెం ఎక్స్ట్రాగా చదువుతాం అంతే. వర్రీ అయిపోయి మీరు బట్టలు చింపేసుకుని బుర్ర పాడు చేసుకోవాల్సిన పని. ఓకే, చదవండి, అయిపోయింది. మీకు చదవడం చేత కాదా, ఏదో ఒక వీడియో ఉంటుంది, నీట్గా ఫాలో అవ్వండి, అయిపోతుంది. ఓకే, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ వీడియోస్ ఉంటాయి కనుక I think you're smart enough at finding all of those. Anyways, moving on to the next question. Yes, very good dear. British thermal unit or kg per hour? Fine. This is not a question. This is really a crazy question. ఇది నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ పర్సనల్లీ డ్యూరింగ్ మై డిప్లొమా. నా డిప్లొమాలో నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను ఈ సిచ్యువేషన్, ఎగ్జాక్ట్గా సేమ్ సిచ్యువేషన్. ఐల్ టెల్ యూ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ దిస్. వావ్, వెరీ గుడ్. We got an answer from Ajit. Good. The only guy to answer this question. Anil, Satish Kumar, nice guys, keep it up. ఇది చూస్తే మీరు చంద్రముఖి సినిమా చూసారా? చంద్రముఖి ఫస్ట్, చంద్రముఖి 2 కాదు, రజనీకాంత్ సూపర్ స్టార్ చంద్రముఖి చూసారా? ఆ చంద్రముఖిలో కిటికీ ఓపెన్ చేసి చంద్రముఖిని చూస్తారు కదా అందరూ, ముగ్గురు. సేమ్ అలాగే బాయిలర్ ఉంది. బాయిలర్ ప్లాంట్ రన్నింగ్లో ఉండగానే బాయిలర్కి చిన్న కిటికీ ఉంటుంది అనమాట. సేమ్ చంద్రముఖిలో వాళ్ళ కిటికీ ఓపెన్ చేసినట్టుగానే ఇంత కిటికీ ఉంటుంది, చిన్న కిటికీ ఎగ్జాక్ట్ సైజులో. దాన్ని ఓపెన్ చేసి చూస్తుంటారు అనమాట. అందులో యూ కెన్ ఓపెన్ ఇట్ అండ్ సీ. ఐ సా దాట్. నేను అందులో ఓపెన్ చేసి చూస్తుంటే నాకు భయం వేసింది, బికాస్ డ్యూరింగ్ డిప్లొమా ఐ వాస్ స్కేర్డ్. ఆ హీట్, అంత హీట్ ఒకేసారి అందులోంచి ఆ హోల్లోంచి బయటకు వచ్చేసి ఇట్స్ ఫుల్ ఆఫ్ ఫ్లేమ్స్. లోపలంతా బాయిలర్ అంటే ఏంటి, అక్కడ థౌజండ్స్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ లోపల ఉంది. ఆ కన్నంలోంచి కొంచెం డిస్టెన్స్లో ఏలు పెట్టావంటే, నువ్వు జస్ట్ ఒక 2 ఏళ్ళు అందులో పెట్టావంటే, 2 ఏళ్ళు ఇన్సర్ట్ చేసావంటే నీకు ఏళ్ళు కనిపించవు బయటకు వచ్చినప్పుడు. జస్ట్ 2 ఫింగర్స్ పెట్టామంటే 2 ఏళ్ళు కనిపించవు బయటకు వచ్చినప్పుడు. అలా ఉంటుంది సిచ్యువేషన్. బట్ దే ఓపెన్డ్ ఇట్, దే ఆస్క్డ్ మీ టు లుక్ ఇంటూ ఇట్, స్నీక్ ఇంటూ ఇట్. అది లైక్ ఓ మై గాడ్. బట్ యా, ఆఫ్ కోర్స్ అంత కాన్ఫిడెంట్ వాళ్ళు చెప్పేసరికి ఐ టుక్ ద కరేజ్ టు, ఐ జస్ట్ సా ఇట్, అమేజింగ్. అప్పుడు నాకు అనిపించిన ఫీలింగ్ ఏంటంటే, అందులోంచి ఫ్లేమ్ బయటకు వచ్చేస్తే లైక్ ఏ డ్రాగన్ని నోరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు అందులోంచి ఫ్లేమ్ బయటకు వచ్చేసినప్పుడు ఆ హోల్లోంచి బయటకు రావట్లేదు ఏంటి? ఐ గాట్ ద క్వశ్చన్, ఐ ఆస్క్డ్ దెమ్.
Then they gave this answer. Pressure inside of the boiler, the pressure is negative pressure. Negative pressure ante enti? Less than atmospheric pressure. Okay. So because of adi question kinda vachindi. That's a question TSGENCO లో వచ్చిన క్వశ్చన్ 2015 లాస్ట్ జరిగింది అదే కదా, అందులో వచ్చిన క్వశ్చన్. ఏ బుక్లో ఉండదు చెప్పండి మీరు, మీ థాట్ ప్రాసెస్లో చెప్పాలన్నమాట. వై ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ అవుట్. ఇక్కడ క్లియర్గా క్వశ్చన్లోనే మీకు ఆన్సర్ చెప్పేశాడు. when inspection doors on the walls of the boiler వాల్స్కి ఇన్స్పెక్షన్ డోర్స్ ఉంటాయి. మీకు తెలియదు అనుకోండి, సపోజ్ యూ ఆర్ నెవర్ విజిటెడ్ అ ప్లాంట్, సో హౌ డు యూ నో ఇట్? యూ వుడ్ నెవర్ నో ఇట్. ఓకే, సో బాయిలర్ డోర్ ఓపెన్ చేసి ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం, అప్పుడేంటి ఫ్లేమ్స్ డజంట్ లీప్ అవుట్, అందులోంచి ఫ్లేమ్స్ రావు అని కూడా చెప్పాడు ఇందులో. ఓకే, హీస్ నాట్ ఆస్కింగ్ వెదర్ ఫ్లేమ్స్ విల్ కమ్ ఆర్ నాట్, హీస్ సేయింగ్ ఫ్లేమ్స్ వోంట్ కమ్ అవుట్. ఎందుకు అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో మీ ఇన్స్టింక్ట్స్ ద్వారా మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. అండ్ సంబడి ఆన్సర్డ్ ఇట్ అమేజింగ్లీ. Okay, somebody answered it amazingly because of the negative air pressure. Okay. Anyways, negative pressure inside the boiler, that's what I mean. There is a major accident occurred in GENCO when inspection is done. Major accident occurred in GENCO when inspection is done. I think it's not in that power plant, maybe that's in, I think, hydropower plant. Hydropower plant అనుకుంటాను. రీసెంట్గా ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగింది. That's in hydro, I guess. Because some of my students are there. If possible, మీకు వాళ్ళ చేత డైరెక్ట్గా మాట్లాడేద్దాం ఒకసారి ఫోన్లో, ఆర్ ఎల్స్ మన స్టూడియోకి పిలుద్దాం, ఓనర్షిప్ పిలుద్దాం. ఇఫ్ దే గాట్ అ టైమ్ టు కమ్, దే విల్ డెఫినెట్లీ కమ్. ఇఫ్ నాట్, అట్లీస్ట్ విల్ టాక్ టు దెమ్ ఓవర్ ఫోన్. ఓకే, సో దట్ దే విల్ టెల్ యూ దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్, వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటో చెప్తారు. అండ్ న్యూక్లియర్ గురించి చూస్తే మన కోర్స్లో న్యూక్లియర్ ప్రతిదీ, ఐ మీన్ ఎవ్రీథింగ్ రైట్ ఫ్రమ్ ద హైడ్రో నుంచి ప్రతి పవర్ ప్లాంట్ ఇంక్లూడింగ్ గ్యాస్ యానిమేషన్స్తో నైస్గా డెవలప్ చేసి ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కసారి పవర్ సిస్టమ్ జనరేషన్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేసి కోర్స్ ఉంటుంది, అందులో ఫ్రీ వీడియోస్ కొన్ని ఉంటాయి. ఆ ఫ్రీ వీడియోస్ చూడండి, అట్లీస్ట్ యూ విల్ లవ్ దెమ్. ఓకే, the following is used to reduce the speed of the neutrons in a nuclear reactor. Nuclear reactor లో key things ఏంటంటే, న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ లోపల ఏం జరుగుతుందో కెమెరా వ్యూలో చూపించిన యానిమేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి మీ దగ్గర. ఐ మీన్ రియల్ టైమ్ వీడియోస్. ఒక రీసెర్చ్ ల్యాబ్ నుంచి, ఒక న్యూక్లియర్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్ నుంచి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ లోపల ఏం జరుగుతుందని కెమెరా పెట్టి లైవ్ ఫీడ్ వచ్చిన వీడియో కూడా మా కోర్సులో. ఓకే, యూ కెన్ సీ దాట్. అండ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్. మోడరేటర్ ఎలా పనిచేస్తుంది, కంట్రోల్ రాడ్స్ ఏంటి, కోర్, కూలెంట్, వీటి పర్పస్ ఏంటి, వీటి కథ ఏంటి, మొత్తం అందులో ఉంటారు. సో బేసికలీ రెడ్యూస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద న్యూట్రాన్స్. స్పీడ్ ఆఫ్ ద న్యూట్రాన్స్ తగ్గించడానికి విల్ యూస్ మోడరేటర్స్. దే విల్ మోడరేట్ ద న్యూట్రాన్ స్పీడ్, బట్ దే విల్ నాట్ అబ్జార్బ్ ద న్యూట్రాన్స్. న్యూట్రాన్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకోకూడదు. కంట్రోల్ రాడ్స్, దే విల్ అబ్జార్బ్ ద న్యూట్రాన్స్. కంట్రోల్ రాడ్స్ పర్పస్ ఇస్ టు అబ్జార్బ్ ద న్యూట్రాన్స్. అవి ఎలా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటే ఆ కాన్సెప్ట్ కూడా లైవ్ వీడియో చెప్తున్నాయి కదా, లైవ్ వీడియో రియాక్టర్ లైవ్ వీడియో ఎలా ఉంటుందో అది ఉంటుంది. కోర్, రియాక్టర్ కోర్, ఆ స్ట్రక్చర్ మొత్తం అంతా కోర్ అంటారు. ఓకే, కూలెంట్, ద వన్ విచ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ద హీట్ ఫ్రమ్ ద రియాక్టర్లో ఉన్న డెవలప్ అయిన హీట్ని కూలెంట్ తీసుకుని ఆ కూలెంట్ వాటర్ని కూల్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్, ఈ సైకిల్ మొత్తం అంతా యానిమేషన్లో మీకు వచ్చింది ఉంటుంది కోర్స్లో. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఈస్ దిస్. నెక్స్ట్ వన్, హెవీ వాటర్ కాస్ట్ ఎంత తెలుసా మీకు? హెవీ వాటర్ కాస్ట్, మీకు పోలి తాగే వాటర్ కాస్ట్ అంతా తెలుసా మీకు? అది తెలిస్తే హెవీ వాటర్ కాస్ట్ ఎంత తెలుసా? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో కోహ్లీ తాగే వాటర్, విరాట్ కోహ్లీ తాగే వాటర్ కాస్ట్ ఎంత, హెవీ వాటర్ కాస్ట్ ఎంత చెప్పండి. ఇఫ్ యూ కెన్ గివ్ ద ఆన్సర్స్.
లైవ్ ఎడిటింగ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. లైవ్ ఎడిటింగ్ కాదండి, లైవ్ ఎడిటింగ్ కాదు. దెర్ ఆర్ పీపుల్ సిట్టింగ్ అరౌండ్ హియర్, దే ఆర్ ఆపరేటింగ్. లైవ్లో ఎడిటింగ్ కావాలి కదా, వీడియో. ఐ మీన్ మై టీమ్ చెప్తాను కదా, మా టీం ఇలాంటి లైవ్ ఐఎమ్ ప్రెటీ ష్యూర్ యూ వుడ్ నెవర్ సీ ఎనీవేర్. మీరు మొత్తం యూట్యూబ్ అంతా వెతకండి, ఈ రేంజ్లో టెక్నాలజీని యూజ్ చేసే అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ సార్ యూజ్ చేస్తున్నారు సార్. ఎలక్ట్రికల్ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మీకన్నా బెటర్గా కాదు, మాకన్నా 10%, మాలో 10% ఎవరు యూజ్ చేస్తున్నారో చెప్పండి. We love to know that, because my team, I love my team. नज़र लग जाएगा अभी, मेरा टीम को नज़र लग जाएगा भाई. ज़्यादा मत बोलूँगा मैं, ठीक है. ఎక్కువ మాట్లాడద్దు మా టీం గురించి. నా దిష్టి ఏదో చేస్తుంది, ఇంకా మీ దిష్టి కూడా యాడ్ అయిందంటే ఏం చేయలేం. అదర్ పీపుల్ విల్ బై దెమ్. అందుకనే మా టీమ్ ఐ థింక్ దే ఆర్ లాయల్ గైస్. ఎనీవేస్, టైమ్స్ అప్. అప్రాక్సిమేట్లీ 36,000, నాట్ టూ మచ్, ఎంత కాదు. యా, దట్స్ ట్రూ. క్లోజ్ టు $700. ఏంటి హెవీ వాటర్ కాస్ట్ $700. $500 నుంచి $700 మధ్యలో ఉంటుంది హెవీ వాటర్ కాస్ట్ పర్ లీటర్. వాటరే కదా సార్ అనుకుంటున్నారు. హెవీ వాటర్ D2O, H2O కాదు, D2O. ఎనీవేస్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ cladded material in nuclear reactor? By the way, I forgot to say one thing. I'm impressed by this guy. ఇతను చెప్పింది ప్రజెంటేషన్ అని చెప్పిండు కదా, లైవ్లోనే మీకు ఎంత అమేజింగ్గా ఇస్తున్నారంటే. లైవ్లో చాలా లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మీకు ఆ మీమ్స్ రావడం కానీ మధ్యలో అవన్నీ లైవ్లో వస్తున్నాయి మీకు. అదే రికార్డెడ్ అయితే ఇంకే రేంజ్లో ఉంటుంది. చూసారు కదా స్టార్టింగ్లో ట్రైలర్ ఎలా ఉందో, అది ట్రైలర్ కాదు, పిక్చర్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఓకే, కన్సిస్టెన్సీ లేదు సార్. కన్సిస్టెన్సీ లేదంటే చదవండి, చదివితే అదే వస్తుంది. ఎనీవేస్, విచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ క్లాడెడ్. ఈ క్లాడింగ్ ఏంటి? ఇది చాలా చిన్న టర్మ్స్ ఇవి. క్లాడింగ్ అని చెప్పి తెలియాడు అంతే. ఏంది క్లాడింగ్ ఇది? ఓకే, ఇది ఇందులో, ఇది జెన్కోలోనే, ఇది మెల్లి జెన్కోలో అడిగిన క్వశ్చన్. ఓకే, మీరు మ్యాగ్నాక్స్ రియాక్టర్ అని, క్యాండూ రియాక్టర్ తెలుసు కదా, క్యాండూ రియాక్టర్, మ్యాగ్నాక్స్ రియాక్టర్, ఈ రియాక్టర్స్ ఏమి ఉంటారు? మెగ్నీషియం ఎలా, మ్యాగ్నాక్స్ అంటే ఏంటి? మెగ్నీషియం ఎలా, మేజర్లీ మెగ్నీషియం ఉంటుంది అనమాట. మెగ్నీషియం సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ అల్యూమినియం చేసిన ఎలాయ్. ఈ క్లాడింగ్ అంటే ఏంటి సార్? క్లాడింగ్ అంటే ఏంటంటే మన న్యూక్లియర్ యురేనియం పెల్లెట్స్, మన కోర్సులో ఉన్నట్టుగా చూపించినట్టుగా చిన్న పెల్లెట్స్లా ఉంటాయి, లైక్ బుల్లెట్స్. ఓకే, మనం బుల్లెట్స్ అంటాం, అందులో అయితే పెల్లెట్స్ అంటాం. ఆ పెల్లెట్స్ని హోల్డ్ చేయడానికి ఒక ఛానల్ ఉంటుంది, అందులో పెడతారు అనమాట. ఆ పెల్లెట్స్ అందులో ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. అందులో ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఆ పెల్లెట్స్ న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ని మళ్ళీ అయిపోయిన తర్వాత తీసేస్తారు. స్పెంట్ ఫ్యూల్ అంటారు, స్పెంట్ అయిపోయింది, అది స్పెంట్ ఫ్యూల్ అంటారు. ఆ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఆ ఇన్సర్ట్ చేసిన పైప్ ఉంటుంది కదా, ఆ పైప్లో ఏ పైప్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తారు అని అడుగుతాడు క్లియర్గా. దట్స్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లాడింగ్. ఓకే, మోస్ట్లీ మెగ్నీషియం ఈజ్ ద వన్ విచ్ ఈస్ యూస్డ్. బోరాన్ అనేది చూడండి, ఇక్కడ మీకు తెలియదు అనుకోండి. సపోజ్ యూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ దిస్ క్లాడింగ్. ఆ ఎగ్జామ్ టైంలో మీరు ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి? చిన్న కాన్సెప్ట్ చూడండి ఇక్కడ. బోరాన్ అనేది ఏంటి? ఇట్స్ ఏ కంట్రోల్ రాడ్, న్యూట్రాన్ అబ్జార్ప్షన్ ప్రాపర్టీ. బోరాన్కి, క్యాడ్మియంకి, హాఫ్నియంకి, వీటన్నింటికి ఏంటి? న్యూట్రాన్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకునే క్యాపబిలిటీ ఉంది, అవునా? సో మీరు న్యూక్లియర్ పెల్లెట్స్ని ఆ పైప్లో పెట్టినప్పుడు ఆ యురేనియం నుంచి వచ్చిన న్యూట్రాన్స్ అన్నీ ఆ క్లాడింగే అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటే ఇంకా న్యూక్లియర్ ఫిషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? జరగదు. సో బోరాన్ కెనాట్ బి ద ఆన్సర్. ఓకే, హెవీ వాటర్, ఇట్స్ అ మోడరేటర్. ఇట్స్ వాటర్ పెల్లెట్స్ని ఎలా హోల్డ్ చేస్తుందండి? ఇట్స్ అ లిక్విడ్.
It's a liquid. These two are liquids. Liquids cannot hold something. Some solid pellets ni cladding cheyadam ante they are holding it. So these cannot hold it. Me common sense use cheste, basic sense use cheste, even without knowing what are the cladding even teliyakapoyina, me intellect ni use cheste, you can answer the only leftover thing here is magnesium. Simple. మీరు అలా కాకుండా దీనికి ఆప్షన్ దీనికి ఆప్షన్ బి దీనికి ఇది రట్టా మారినట్టే చదివారనుకోండి. జిర్కోనియం, వెరీ గుడ్. జిర్కోనియం క్లాడింగ్, జిర్కోనియం క్లాడ్ యురేనియం, జిర్కోనియం కూడా యూజ్ చేస్తారు. వెరీ గుడ్, యువర్ రైట్ గాయ్. సతీష్ కుమార్, యువర్ అమేజింగ్. జిర్కోనియం క్లాడింగ్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్. In which of the following reactors? Next question, Kalma. Try to answer it. This is also GENCO question. GENCO question ఇది. అచ్చా, 2 వీడియోస్ నుంచి చూస్తున్నారు. ఫర్ ద కన్సిస్టెన్సీ I'll tell you. కన్సిస్టెన్సీ కోసం వీఆర్ యాక్చువల్లీ లుకింగ్ ఫర్ ఫైనాన్సెస్. ఓకే, అలా ప్రజెంటేషన్ చేయడానికి దానికి మాకు ఫైనాన్సెస్ కావాలి. ఓకే, ఫండింగ్ కావాలి కదా. ఆ ఫండింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళు మరి రిటర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కదా. ఫండింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు మీరు మాకు PiSquareకి 2 ఫండర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఫండ్ ఇప్పుడు ఇచ్చారు. దే గేవ్ ఫండింగ్ అనడం కన్నా అదే ఇన్వెస్టెడ్ సమ్ అమౌంట్. ఆ అమౌంట్ వాళ్ళకి రిటర్న్ ఇవ్వకపోతే మళ్ళీ వాళ్ళు ఫండ్ చేస్తారా? చేయరుగా. రిటర్న్ ఇవ్వాలంటే మీకేమో కోర్సులు ఎంత తక్కువ ప్రైస్లో ఎంత అమేజింగ్ కంటెంట్ ఇచ్చినా కానీ మీరు సార్ డిస్కౌంట్ కావాలి సార్, అది కావాలి సార్, ఇది కావాలి సార్ అంటే మాకు ఎనర్జీ, మాకు ఎక్కడ వస్తుందండి మోటివేషన్. బట్ మీరు కోర్సుల గురించి మాకు మోటివేషన్ కదా, మా టీమ్ ఈజ్ మై మోటివేషన్. మీకు చెప్తున్నాను కదా, మీరు నాకు పావలా మోటివేషన్ లేదు మీ వల్ల. ఓకే, చూడండి, ఇప్పుడే చూడండి ఎంతమంది వచ్చారు, ఎన్ని లైక్లు ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి. హౌ మెనీ వ్యూవర్స్ ఆర్ కమ్ అండ్ హౌ మెనీ లైక్స్ ఆర్ దేర్. మీరేంటండి నాకు మోటివేషన్ ఇచ్చేది, మా టీమ్ ఇస్తుంది. ఓకే, మన ఏ స్టేజ్లో ఉన్నా కానీ మై టీమ్ ఇస్ ద వన్ హూ ఇస్ సపోర్టింగ్. సో మీరు మోటివేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు కన్సిస్టెన్సీ కథలన్నీ అడగండి. ఓకే, టిల్ దెన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఫర్ మై జాయ్. ఇప్పటిదాకా నేను చేసేది మీ గురించి చేయట్లా, నా జాయ్ గురించి చేస్తాను. ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ డూయింగ్ దిస్, దట్స్ వై ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్. ఎప్పుడైతే ఎస్ వీ హ్యావ్ ఎ కమిట్మెంట్, మాకు స్టూడెంట్ బేస్ ఉండి మేము మళ్ళీ మా ఫైనాన్సర్స్కి డబ్బులు ఇవ్వాలి ఇలాంటివి కాకుండా ఉంటే కనుక దెన్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ కన్సిస్టెన్సీ. ఓకే, టిల్ దెన్ ఐ డూ మై సెల్ఫ్. నేను చెప్తున్నా కదా, మీరు లైక్ చేయకండి. నేను స్టార్టింగ్ ఏం చెప్పాను, మీరు వీడియోని లైక్ చేయకండి. 100 లైకులు వస్తే నేను నెక్స్ట్ వీడియో చేయాల్సి వస్తుంది. ఐ డోంట్ వాంట్ డూ దాట్. 100 లైక్స్ వస్తే నేను చేస్తాను చెప్పిన, మీరు లైక్ చేయకండి, నెక్స్ట్ వీడియో రాదు. సింపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీడియో రాదంటే నాకు మూడు వచ్చినప్పుడు చేస్తా, మీకు అవసరం వచ్చినప్పుడు, నా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు చేస్తా. కన్సిస్టెన్సీ కావాలా, టాప్ క్వాలిటీ, టాప్ నాచ్ క్వాలిటీ. మీరు బైజూస్ అండి, ఐ హ్యావ్ ఫ్యాకల్టీ, మా ఫ్యాకల్టీ బైజూస్లో చెప్పొచ్చి సార్ బైజూస్ వాళ్ళు కూడా చేతులు ఎత్తేసారు సార్, సార్ యానిమేషన్ చేయట్లేదు సార్, హౌ కమ్ యూర్ డూయింగ్ సార్, మీరు ఎలా చేస్తున్నారు సార్ అని చెప్తున్నారు. ఎలక్ట్రికల్కి చేయడం. ఓకే, ఎస్, అది
నా ఇంట్రెస్ట్ మీద చేస్తున్నాను. ఇట్స్ ఫర్ మై లవ్ టువర్డ్స్ దిస్, నాట్ ద లవ్ టువర్డ్స్ యూ, బికాస్ ఐ డోంట్ లవ్ యూ. I love myself. I love electrical. I'm enjoying it. In which of the following reactors, reactor control is achieved by varying moderator level? ఇక్కడ చూస్తే వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఇది. ఇందులో ఒక చాలా అమేజింగ్ అండి, పేరు కూడా చూడండి, క్యాన్ డూ రియాక్టర్, కెనడాలో డెవలప్ అయిన రియాక్టరు. D2O హెవీ వాటర్ అనేది, D2O హెవీ వాటర్ అనేది మోడరేటర్ కింద పనిచేస్తుంది, యురేనియం అనేది ఫ్యూయల్ కింద పనిచేస్తుంది. దాన్నే పేరు పెట్టేశారు దానికి, క్యాన్ డూ రియాక్టర్ అని. ఓకే, క్యాన్ డూ రియాక్టర్ అని. సో ఇందులో ఈ రియాక్టర్లో ఏంటంటే మోడరేటర్ అని సెపరేట్గా, సపోజ్ కంట్రోల్ రాడ్స్ ఉండవు అనమాట. కంట్రోల్ రాడ్స్ ఆర్ నాట్ దేర్ ఇన్ దిస్ క్యాన్ డూ రియాక్టర్. సార్ కంట్రోల్ రాడ్స్ లేవు అంటే కనుక మీరు ఎలా కంట్రోల్ చేస్తారు సార్ న్యూక్లియర్? సపోజ్ ఫిషన్ ఆపేయాలి నేను, ఎలా కంట్రోల్ చేస్తారు సార్? బై కంట్రోలింగ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ద మోడరేటర్ లెవెల్ని మార్చడానికి. ఓకే, బై కంట్రోలింగ్ ద మోడరేటర్ లెవెల్ని మారుస్తూ వీ కెన్ కంట్రోల్ ద ఫిషన్. దాట్స్ వాట్ అమేజింగ్ థింగ్. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ ద క్యాన్ రియాక్టర్. సార్ బైజూస్ లాగా ఒక సబ్జెక్ట్ మీద ఫుల్గా కోర్స్ చేయండి, తర్వాత మీ ఫుల్ ప్యాకేజ్ తీసుకునే ఆప్షన్ ఉంది. మార్కెట్ స్ట్రాటజీస్ మీకు ఒక మాట చెప్పండి. లెట్ మీ టెల్ యు వన్ థింగ్, ఐఎమ్ డెఫినెట్లీ ప్రెటీ షూర్ బైజూస్ వాళ్ళు లైవ్లో దే కెన్ ఓన్లీ డూ ద యానిమేషన్స్ ఇన్ ద రికార్డెడ్ సెషన్స్, బికాస్ దట్స్ వీడియో ఎడిటింగ్. అది వీడియో ఎడిటింగ్. అది వీల్ డూ ఇట్ ఇన్ లైవ్ ఆల్సో, because we are using a technology different. The technology what we are using is nowhere used. Okay, even we wanted to patent it, but we are not doing a patent. The reason why patent ki vellali ante నా దగ్గర ఉన్న టెక్నాలజీ ఇది అని చెప్పి పేపర్లో పెట్టాలి, ఆ పేపర్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. పేపర్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? పేపర్ పబ్లిక్ అయిపోతుంది, అంటే నా టెక్నాలజీ పబ్లిక్ అయిపోతుంది. వాట్ ద టెక్నాలజీ, ద ఇన్స్పిరేషన్, నాకు వచ్చిన థాట్ ఎక్కడంటే, ఐ థింక్ వీఆర్ ఆఫ్ డీవియేటింగ్ దిస్ బికాజ్ ఐఎమ్ ఎమోషనలీ కనెక్టెడ్ నౌ టు దిస్ థాట్. నాకు వచ్చిన థాట్ 5 years బ్యాక్ వచ్చింది. ఐరన్ మ్యాన్ మూవీ చూసినప్పుడు వచ్చింది. మీరు స్టార్టింగ్లో వీడియో చూసారు కదా, ఆ వీడియో ప్రోమో ఆ వీడియోలో మొత్తం మూమెంట్స్ అన్నీ చేయడం. నేను ఐరన్ మ్యాన్ మూవీ చూసినప్పుడు ఐరన్ మ్యాన్లో మూవ్ చేస్తారు కదా, ఫ్రంట్లో కనిపిస్తూ ఉంటే మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. అరే ఇదేదో బాగుంది, వై కాంట్ బి డూ దిస్, అలా వచ్చిన థాట్ అది. ఓకే, అప్పుడు తర్వాత మా వాళ్ళు చెప్పింది, సార్ అదంతా గ్రాఫిక్స్ సార్, యానిమేషన్ సార్, అవన్నీ మేము గ్రాఫిక్స్లో చేస్తారు అవన్నీ, బట్ నాకు గ్రాఫిక్స్లో కాదు లైవ్లో కావాలి. ఐ వాంట్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ లైవ్లో, బికాస్ ఫర్ ద టీచింగ్ ఐ వాంట్ ఇట్ ఇన్ లైవ్. డూ ఇట్. They did it. You know what? They did it. Surprisingly. I think ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా నా టీంని ఎందుకు అంత ఇష్టపడతాను. దే నెవర్ బిట్రేడ్ మీ ఇప్పటిదాకా. మీరు యూ నెవర్ సపోర్టెడ్ మీ. ఓకే, ఎక్సెప్ట్ సతీష్ కుమార్ మాత్రం వచ్చి, సార్ మీకోసం వచ్చి, అంటే నిన్న సతీష్ కుమార్ అరిదే సతీష్ కుమార్ కొత్త ఛానల్ ఎంకరేజ్ చేద్దాం అని వచ్చింది సార్ అని చెప్పాడు అనమాట. అలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారండి? బై ద వే, వీఆర్ నాట్ న్యూ. ఓకే, వీఆర్ న్యూ టు యూ. నీకు కొత్త తప్ప సతీష్ కుమార్, వీఆర్ నాట్ న్యూ ఇన్ దిస్. వీఆర్ సపోర్టింగ్ యూ సార్. సపోర్టింగ్ అంటే చెప్తానండి, ఎందుకు ఇవన్నీ స్టూపిడిటీ. సపోర్టింగ్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ సపోర్ట్. యాక్చువల్లీ నో, వాళ్ళందరూ ఎలక్ట్రికల్లో దే ఆర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ అండి. I think we are moving off the track అయిపోతున్నాం మనం. సో లెట్స్ నాట్ గో ఆఫ్ ద ట్రాక్ ఫర్ నౌ. మనం ఈ డిస్కషన్స్ అన్నీ ఒకసారి చేద్దాం సరదాగా, చిట్ చాట్ చేద్దాం. ఫర్ నౌ లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ బికాస్ యూ హ్యావ్ ఎ టార్గెట్ అహెడ్ గైస్, ప్లీజ్. వీ గాట్ అన్ ఆన్సర్.
Average life of a neutrons after a decay. యావరేజ్ లైఫ్ వచ్చి ఇంచుమించుగా న్యూట్రాన్స్కి క్లోజ్ టు 15 minutes అండి, 15 minutes. న్యూట్రాన్స్కి లైఫ్ వచ్చి 15 minutes. ఓకే, యావరేజ్ లైఫ్ 15 minutes అంటే 15 into 6, 600 plus 300, 900 seconds, 900 seconds, so close to 100 seconds, 1000 seconds. Okay, 1000 seconds. ఎనీవేస్ స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి డిస్కషన్ ఒకసారి చూస్తే ఆర్య ఇలా చేయాలంటే అండి నాకు ఫండ్ రైజ్ చేసి, ఐ మీన్ సంబడి స్పాన్సర్డ్ కాదు, యాక్చువల్లీ స్పాన్సర్డ్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. ఇన్వెస్టెడ్, మా దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఇన్వెస్టర్స్కి ఐ షుడ్ రీపే దమ్. దే డోంట్ సీ ఆల్ దీస్. నేను వాళ్ళకి ప్యాషన్ కాదండి, దే డోంట్ హ్యావ్ ఎ ప్యాషన్ టువర్డ్స్ దిస్ ఇంజనీరింగ్. ఎలక్ట్రికల్కి టెక్నాలజీ వాళ్ళకేం ప్యాషన్ లేదు. వాళ్ళకి ఇచ్చిన డీల్ ఏంటి? యూ గివ్ మీ దిస్, యూ గివ్ మీ ఇన్వెస్ట్ 10 lakhs, ఐ విల్ గివ్ యూ 2x, ఐ విల్ గివ్ యూ 20 lakhs, 20 lakhs మీకు ఇస్తాను. ఓకే, యూ ఇన్వెస్ట్ 10 lakhs, ఐ విల్ గివ్ యూ 20 lakhs ఇన్ 1 year. ఓకే, సో 1 yearలో 20 lakhs నేను రైజ్ చేసి, నా టీమ్ని మెయింటైన్ చేసి, 1.5 lakh రూపీ పెట్టి రెంట్లు పే చేసి, 20,000 rupees కరెంటు బిల్ కట్టి, నా టీంకి శాలరీలు ఇచ్చి, ఇన్వెస్టర్కి 1 lakhలో ఫండ్ రైజ్ చేయాలి. జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. అలాంటప్పుడు వన్స్ దిస్ వాళ్ళు ప్రోగ్రెస్ చూసారే సార్ స్టూడెంట్స్ ఏంటి సార్ లేదు సార్. ఒకసారి యాప్ ఇన్స్టాల్స్ చూడండి, ఎన్ని యాప్ ఇన్స్టాల్స్ ఉన్నాయో. 1,000 యాప్ ఇన్స్టాల్స్ ఫ్రమ్ 2021. బికాజ్ మీకు కావాల్సింది చీప్గా వస్తుందంటే మీరేంటంటే వెన్ వీఆర్ ఆఫరింగ్ ద కోర్సెస్ ఫర్ లో ప్రైస్, యు ఆర్ థింకింగ్ ఇట్స్ అ చీప్. మీరు చీప్గా చూస్తున్నారు దాన్ని. ఓకే, మళ్ళీ డిస్కౌంట్ అడుగుతున్నారు. అదే పెద్ద కంపెనీ ఒకటి పెట్టి అదే కోర్స్ని ఇప్పుడు అదే కోర్స్ కాదు, మా క్వాలిటీలో మీరే, నేను చెప్పడం వేస్ట్, క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడదు అసలు. నోబడీ ఈజ్ అట్ పార్. మాకైతే వేరే కాంపిటీషనే లేదు. ఓకే, మీరు బ్రాండ్ చూసి ఆడెవడో 40,000 సార్ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వెళ్ళిపోతున్నారు, కాస్ట్ని చూసి వెళ్ళిపోతున్నారు. మీరు మా కాస్ట్ తక్కువగా చూసి చీప్గా చూస్తున్నారు మీరు. ఓకే, సో క్వాలిటీ ఈజ్ నాట్ చీప్ అండి, కాస్ట్ ఈజ్ చీప్. బికాజ్ వీ వాంట్ టు టెల్ యూ మేమేంటని చెప్పడానికి మేము లో ప్రైస్లో వస్తున్నాం. వీఆర్ కమింగ్ ఫర్ లో ప్రైస్. ఇట్ డజంట్ మీన్ దాట్ వీ హ్యావ్ అ చీప్ క్వాలిటీ. ఒకసారి మీకు ఇదంతా ఎందుకు భయ్యా, ఫ్రీ ట్రయల్ వీడియోస్ చూస్తే నీకు యాప్లో తెలుస్తుంది. ఓకే, క్వాలిటీ ఏంటో. మీరు ఎంతమందికి షేర్ చేస్తారు చెప్పండి? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ షేరింగ్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్? ఓకే, మీ ఎంతమందికి షేర్ చేస్తున్నారు మీ ఫ్రెండ్స్కి? మీరే షేర్ చేయరు, మీరే ప్రూఫ్ మైండెడ్. యు ఆర్ వెరీ ఫ్రీకింగ్ ప్రూఫ్ మైండెడ్. నేను నేర్చుకుంటే చాలు, పక్కోడికి చెప్పకూడదు, టాప్ క్వాలిటీ కంటెంట్ ఉందో నా దగ్గరే ఉండాలి. ప్రూఫ్ మైండ్ అంటారు అన్నమాట. ఐ నో. ఓకే, ఎంతమంది ఫ్యాకల్టీస్ ఫాలో అవుతారు తెలుసా? హౌ మెనీ ఫ్యాకల్టీస్ ఫాలో అవర్ ఛానల్? యూనో హౌ మెనీ ఫ్యాకల్టీ పర్చేజెస్ అవర్ కోర్స్? యూనో డాక్టర్స్, doctorates. I think I'll send you one. I have a phone, I think. Phone ka hai? Ha. WhatsApp lo, he's a 55-year-old guy. 55 age. ఆ 55 age atanu, he is working in ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తాడు ఆయన. ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తూ ఈ సెంటర్స్ వాట్సాప్, సార్ ఐ పర్చేజ్ యువర్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కోర్స్. నేను ఇండస్ట్రీలో పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ చెప్తుంటాను ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి ఏంటో. ఐ టుక్ యువర్ కోర్స్, ఇట్ ఈస్ అమేజింగ్, ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్, ఐఎమ్ రెఫరింగ్ యూ టు అదర్ పీపుల్ అని చెప్పినప్పుడు దట్స్ వాట్ ద ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ అస్ అండి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఇట్. ఐల్ షేర్ ఇట్ సమ్ టైమ్. ఓకే, ఇట్స్ దేర్. బట్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ చాట్ ఐ డోంట్ నో విచ్ వన్ ఈస్ దాట్. నా టీమ్ షో చేశారు ఒకసారి, డెఫినెట్లీ షో దాట్. ఎనీవేస్,
And one thing, I am really impressed with this guy, Arya. Now ఇదంతా మీరు తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, సో ఫర్గెట్ అబౌట్ ఆల్ దిస్. ఇందులో మీరు తీసుకోవాల్సింది ఏంటి, వాట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇస్, వాట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే, మీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే నేను చెప్పా, వీఆర్ బర్నింగ్ యాజ్ అ కంపెనీ, వీఆర్ బర్నింగ్, ఓకే, బట్ వీ నెవర్ కాంప్రమైజ్ ఆన్ వాట్ వీ డూ. వీ నెవర్ కాంప్రమైజ్ ఆన్ వాట్ వీ డూ. ఎందుకు? ఐ ఎంజాయ్ డూయింగ్ దాట్, ఐఎమ్ డూయింగ్ దాట్, ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ బికాస్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, ల్యాండ్ అమ్మేస్తావా? అమ్మేస్తాం. వీ సోల్డ్ ద ల్యాండ్ టు రీపే. ఓకే, విల్ డూ ఇట్ ఫర్ మై జాయ్. ఐఎమ్ డూయింగ్ ఫర్ మై జాయ్. మీరు ప్రిపరేషన్ చదివినప్పుడు, TSGENCO కొట్టాలని చదివినప్పుడు నాకు ఎగ్జామ్ వచ్చేయాలి, ఎగ్జామ్ చేసేయాలి, ఎగ్జామ్లో టాప్ మార్క్ వచ్చేయాలి, ఇలా చేయకండి. ఎంజాయ్ ద సబ్జెక్ట్ని ఎంజాయ్ చేయాలని, సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలని ట్రై చేయండి. ట్రై టు గెట్ ద సబ్జెక్ట్. ఎంజాయ్ ద ఇంజనీరింగ్. యాజ్ ఎ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్గా నీకు ప్రాపర్గా కాన్సెప్ట్సే తెలియకపోతే, కండెన్సర్ గురించి చూసాం మనం ఒకసారి, ఆ కండెన్సర్ ఏంటి నిజమే కదా, అది తెలిసిపోతే నీకు జాబ్ వచ్చి శాలరీ వస్తుంది అంతే భయ్య. 9 గంటలకు వెళ్తావు, 6 గంటలు వెనక్కి వస్తావు, అంటే 8 గంటలు కంపెనీలో ఉంటావు, 8 గంటలు పడుకుంటావు, 8 గంటలు మీ ఫ్యామిలీకి ఇస్తావు. 8 గంటలు ఫ్యామిలీకి ఇచ్చేది ఉండదు. 2 గంటలు జర్నీకి ఇస్తావు, 2 గంటలు తింటాం తిరగడు, మహా అయితే గంట ఇస్తావు నీ ఫ్యామిలీకి. నువ్వు ఎందుకు బతుకుతున్నావు రా అంటే, పడుకోవడానికి బతుకుతున్నావు, ఆడికి సేవ చేయడానికి బతుకుతున్నావు. ఎవడికి? నీకు జాబ్ ఇచ్చింది. ఇందులో నీ జాయ్ ఏది? వెర్ ఈజ్ యువర్ జాయ్? అది లేదు. ఓకే, సో అట్లీస్ట్ చదివేటప్పుడన్నా జాయ్ ఉండాలి నీకు. చదివేటప్పుడన్నా, ఎస్ ఐఎమ్ స్టడీయింగ్, ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ ద లెర్నింగ్. దట్స్ వీ ఆల్వేస్ సే, హ్యాపీ లెర్నింగ్ అండ్ ఎంజాయ్ ద లెర్నింగ్. ఇఫ్ యు సీ PiSquareలో చూస్తే, హ్యాపీ లెర్నింగ్ అండ్ ఎంజాయ్ ద లెర్నింగ్ ఈజ్ ఆర్ కీ థింగ్. యూ హ్యావ్ టు ఎంజాయ్ ద లెర్నింగ్ నేర్చుకోవాలి, ఎంజాయ్ చేయాలి. ఎగ్జామ్ గురించి చదవకండి. ఎగ్జామ్ అనేది మీరు ఎంత బాగా చదివారు అని చెక్ చేయడానికి ఎగ్జామ్. మీరు చదివేదే ఎగ్జామ్ గురించి, ఇంకా వచ్చి మీరేం చేస్తారు? ఎగ్జామ్ ఈజ్ అ చెక్ పాయింట్ టు స్టడీ, టు చెక్ హౌ వెల్ యూ స్టడీ ఇట్. సో స్టడీ ఫస్ట్, దెన్ టెస్ట్ యువర్ స్టడీ. నువ్వు ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయ్యావంటే అర్థం ఏంటి? నువ్వు స్టడీలో ఫెయిల్ అయ్యావు, ఎగ్జామ్లో కాదు ఫెయిల్ అవుతా. యూ ఫెయిల్డ్ ఇన్ స్టడీస్, నాట్ ఇన్ ఎగ్జామ్. అది అర్థం చేసుకున్న రోజు నువ్వు బాగుపడతావు. ఓకే, సో వీఆర్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ ఫర్ మై ఎనర్జీ. నేను ఎనర్జీ కోసం, నా ఎనర్జీ కోసం. ఆఫ్ కోర్స్ ఎట్ దిస్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మై టీమ్ నెవర్ సఫర్డ్. ఓకే, వీఆర్ సఫరింగ్ as a founders, co-founders, as a co-founders we are suffering, but మా టీమ్ కానీ, మా ఇన్వెస్టర్స్ కానీ, ఇన్వెస్టర్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆబ్వియస్గా అంత బాండ్ పేపర్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు సఫర్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు, బట్ ఆ టీమ్ నెవర్ సఫర్. దే ఆల్వేస్ స్టేడ్ విత్ అస్, ఆల్వేస్. యూ వోంట్ బిలీవ్ ఇట్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ దట్ రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ దెమ్. ఓకే, no sir, I'm not talking about you, Arya. We are off tracking completely, but yeah, I love this guy. I'm not saying you're taking it cheaply. lot of people cheaply తీసుకుంటారు అన్నమాట. ఎందుకంటే ఎంత అమేజింగ్ కంటెంట్ అండి. అరే బై 2300 రూపీస్కి అన్ని సబ్జెక్టులు ఇంతలో వస్తే సార్ 10% డిస్కౌంట్ అండి, 20% డిస్కౌంట్, ఇంకా డిస్కౌంట్ ఇవ్వండి. ఆడెవడో పెద్ద కంపెనీ పెట్టి ఆడికి 40,000 కట్టనంటే వెనక ముందు మూసుకునేవాడికి 40,000 కడతారు. కట్టి మీరు బొచ్చుగానే చదువుతారు. నాకు తెలియదా, నేను ఎంతమందిని చూడలేదండి. హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ యూ థింక్ ఐ ఫేస్డ్? డోంట్ యూ థింక్ ఐ నో ద స్టూడెంట్స్ బిహేవియర్, వాట్ దే డూ? వాళ్ళకి పెద్ద కనిపించాలి, చదివిదే ఉండదు. ఒక్క యానిమేషన్ వాళ్ళు దేంట్లోనూ ఒక యానిమేషన్ ట్రై చేసి ఫెయిల్ అయిపోయారండి వాళ్ళు. దే ఫెయిల్డ్ ఇట్. యూనో, అన్ అకాడమీ అంతమంది ఎంప్లాయీస్ని తీసేసిన
బైజూస్ తీసేసిన అమెజాన్ అకాడమీ, అమెజాన్లో ఉంటోడే అకాడమీని షట్ డౌన్ చేశారు బికాస్ దే ఆర్ బర్నింగ్. వాళ్ళకి కావాల్సింది బిజినెస్. దే డోంట్ హ్యావ్ ఎ బిజినెస్, దే విల్ షట్ డౌన్ ఇట్. వీఆర్ బర్నింగ్ ఫర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్, బట్ ఐఎమ్ హియర్. వై? బికాస్ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ మై థింగ్. నా జాబ్ నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను అంతే. ఎప్పుడు వీడియో పెట్టాలి, కన్సిస్టెంట్గా పెట్టాలా, నాకు ఉన్నప్పుడు పెడతా. నాకు ఆ మోటివేషన్ లేదు మీ దగ్గర నుంచి. వీడియోస్ మోటివేషన్ ఎలా వస్తుంది? యూ కెన్ సీ దాట్. మోటివేషన్ రావాలంటే అట్లీస్ట్ పీపుల్ ఆర్ ఎంజాయింగ్, ఇంటరాక్టింగ్ అన్నట్టు ఉండాలి. అని కాకుండా మీరు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తుంటారు. ఎనీవేస్, చెప్పినాక మీ నుంచి మోటివేషన్ వచ్చినప్పుడు ఐల్ డూ ఇట్ కంటిన్యూస్. ఓకే, ఐ ఫెల్ట్ దాట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే నేను హిందీలో చేస్తుంటే బాగుండు. బికాస్ లాట్ ఆఫ్ Hindi guys, because I'm in Bhubaneswar ఉన్నాం కాబట్టి lot of Hindi guys know me well here in the universities, so they would have better appreciated our thing. Anyways. बीटेक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले आज अनएम्प्लॉयमेंट घूम रहे. भाई साहब याद रख लो, कल हमारा है, रेप मंदे, ఎలక్ట్రికల్ దే రేపు. నువ్వు తాకత్ బడావ్, తాకత్ పెంచుకో, ఇంక్రీజర్ कैपेबिलिटी. कल हमारा आने वाला है. ఎలక్ట్రికల్ నువ్వు कैपेबिलिटी పెంచుకో, రేపు రోజు నీదే. ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ స్టాట్స్ టువర్డ్స్ దాట్. నా దగ్గర చాలా స్టాట్స్ ఉన్నాయి. ఐమ్ నాట్ గివింగ్ ఎ ఫేక్ థింగ్. టుమారో ఈజ్ కమింగ్ జస్ట్ ఫర్ యూ. ఈ రోజు సాఫ్ట్వేర్కి ఏ రేంజ్లో ఉందో రేపు నీకు అదే రేంజ్లో ఉంటుంది. ఓకే, so for that what you need to do is you need to earn it. What you need to earn the subject. సబ్జెక్ట్ని పెంచుకో, ఫోకస్ దాని మీద పెట్టు, అటు ఇటు చూడొద్దు. నువ్వు డెడికేటెడ్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నావు, ఫోకస్డ్గా సబ్జెక్ట్ని కొట్టు గట్టిగా. ఆ సబ్జెక్ట్ని కొట్టే ప్రాసెస్లో నీకు జాయ్ వస్తుంది. గెట్ దట్ జాయ్. ఓకే, ఎనీవేస్. Sir, next question please. Yes, we are going to the next question. We are closing it. Fasak. Next one. Yeah, maybe goes with this. You know, ఒకసారి I was surprised. Once a girl has come from Tamil Nadu all the way to Bhubaneswar to meet me. I was like, what happened? And a boy has come from Amalapur nunchi oka abbayi vachaadu. He said, why you come here? I said, sir, why you want to meet? So just like that I want to meet, because I was like, kya pagal hai bhai, kyun aa gaya aisa, how come you come? Yes, we'll meet. So I'll give you Vasishtha idea. నువ్వు మా కోర్సులో ర్యాంక్ కొట్టు, నీకు ఫ్లైట్ వేసి నేనే పిలిపిస్తా. ఓకే, నీకు ఫ్లైట్ వేసి నేనే పిలిపిస్తా. ఓకే, సో ఫర్ దాట్ యూ నీడ్ టు గెట్ ద ర్యాంక్. విల్ మీట్, విల్ హ్యావ్ ఎ పార్టీ. ఓకే, విల్ హ్యావ్ ఎ పార్టీ అలాంగ్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ అవర్ టీమ్. లార్జ్ సైజ్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్. ఇక్కడ పవర్ ప్లాంట్స్ గురించి వస్తే ఇది ఇలాంటి 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఫాలోయింగ్లో. లార్జ్ సైజ్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఆర్ సూటబుల్ ఫర్, బేసికల్గా న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ అనేవి బేస్ లోడా పీక్ లోడా? ఇన్ ద రెస్పాన్స్ ప్లీజ్. యా, క్విక్లీ, ఆర్ దే బేస్ లోడ్ ఆర్ పీక్? No response. Very good. Base load. There are 2 reasons. Base load avvadaniki 2 reasons ఉన్నాయి. One of the reasons is
పర్ యూనిట్ కాస్ట్ ఈజ్ లో. ఎందుకంటే దీనికి రన్నింగ్ కాస్ట్ దీనికి తక్కువే. ఓకే, లైక్ యువర్, ఎందుకంటే చిన్న యురేనియం చాలు కదా. ఒక కేజీ యురేనియం వచ్చి 3700 కేజీల కోల్తో సమానం. ఓకే, సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఆఫ్ యురేనియం ఈజ్ టూ హై. ఎనర్జీ డెన్సిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట యురేనియంకి. సో ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ ఈజ్ లో. ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ అఫ్కోర్స్ ఇనీషియల్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, బట్ ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు పర్ యూనిట్ కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది. పర్ యూనిట్ కాస్ట్ జనరేషన్ కాస్ట్ ఈజ్ లో. సో పర్ యూనిట్ జనరేషన్ కాస్ట్ లో దేనికి ఉన్నాయో అవి మనం బేస్ లోడ్స్ కింద యూజ్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కీ థింగ్, కీప్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ దేనికి తక్కువ ఉందో దాన్ని మనం బేస్ పవర్ ప్లాంట్ కింద యూజ్ చేస్తాం. డీజిల్ పవర్ ప్లాంట్ డీజిల్ కొని పోస్తూ ఉంటే రక్తం తాగినట్టు తాగేస్తుంది. ఓకే, రాక్షసిలాగా. సో ఇట్స్ టూ కాస్ట్లీ ఆపరేషన్ కాస్ట్. సో డీజిల్ పవర్ ప్లాంట్ నాట్ ఈవెన్ ఫర్ పీక్ లోడ్స్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, మేబీ ఫర్ పీక్ లోడ్స్, బట్ ఎమర్జెన్సీ కేసెస్లోనే వాడతాం డీజిల్. మీ ఇంటి చుట్టుపక్కల అక్కడ డీజిల్ ఉంటాయి కదా, ఓన్లీ పవర్ కట్ ఉన్నప్పుడు ఎమర్జెన్సీ పర్పస్లో వాడతాం డీజిల్, బికాస్ ద కాస్ట్ ఈజ్ వెరీ హై. ఓకే, అండ్ సెకండ్ రీజన్ ఈజ్ ఫర్ యూజింగ్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ యాజ్ అ బేస్ లోడ్, కంట్రోల్ ఆఫ్ ద ఫిజన్. న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ని కంట్రోల్ చేయడం, of course by using control rods of boron, cadmium, hafnium we can control it, but it's not so fluid, so faster like your hydro. Controlling these reactors and the boilers in thermal power plant షడంగా టెంపరేచర్ని చేంజ్ చేసేయలేము. ఓకే, బట్ షడంగా వాటర్ ఫ్లోని చేంజ్ చేయొచ్చు. సో పీక్ లోడ్స్కి అయితే కనుక మనకి హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్స్ ఆర్ బెస్ట్ ఫర్ పీక్ లోడ్స్. Okay, so base loads, yes, definitely this is best because of two reasons. One of the reasons is tough to control. Second reason is low cost operating cost. Okay, so definitely this is a base load, not a peak load. All of you marked for B, that's terrible. Okay, I don't know why. Sir, rank name ఏమి చేసుకోండి సార్. अरे वाह, क्या बात है भाई, तो बहुत बढ़िया है. దానితో న్యూ టెక్నాలజీని ముందు తీసుకువెళ్ళి అండ్ చాలామంది ఎలక్ట్రికల్ ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుందో చూపించారు. వా, ఓకే, ఇంట్రెస్టింగ్. దిస్ guy sounds different. Good. ఇలా ఆర్యా, ఐల్ టెల్ యూ వన్ థింగ్, టీచింగ్లో చేంజ్ తీసుకురావాలి, అది తీసుకురావాలి, ఏమి తీసుకురావద్దు. యూ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ డూ. నేను సిస్టంలో చేంజ్ తీసుకురావాలి ఇలాంటివి ఏం చేయ అనవసరం. ఓకే, క్యారీ ఆన్. బాయ్. Okay, I think it's better. I'll do one session. Okay, chance, or I'll take a chance to meet you all once. Okay, I'll take one chance, definitely, to meet you all. We'll meet. Okay, but before that, we'll have to do something. Options, guys. Where are the options? What happened to you? అరే భాయ్, ఈ లైవ్ సెషన్లోనే నేను 4 సార్లు చెప్పా ఆన్సర్, దీన్ని 4 సార్లు చెప్పా. ఇంకా ఆన్సర్ చేయకపోతే ఎలా?
న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ చైన్ రియాక్షన్ కంట్రోల్ చేయడానికి. బోరాన్ క్యాడ్మియం హాఫ్నియం అని చెప్తున్నాను కదరా భయ్. ఎన్నిసార్లు చెప్పిన బోరాన్ క్యాడ్మియం హాఫ్నియం అని. క్యాడ్మియం కంట్రోల్ రాడ్స్ చైన్ రియాక్షన్. బోరాన్ వాడు, cadmium వాడు, hafnium వాడు. Normally we go for boron and cadmium. So cadmium is answer. Graphite is moderator, not a control rods. ఇక్కడ ఏమడిగాడు? కంట్రోల్డ్ బై కంట్రోల్ రాడ్స్ ఏంటి అని అడిగాడు. ఓకే, moderator will only slow down. Graphite only slows down. It's a moderator. So people opted for B. That's wrong. Some people are saying A is right, cadmium. Okay. Okay guys, next. Should we go to the next? Okay, we'll wind up after this question maybe. Okay, time's up. What's the material used for controlling the chain reaction? Arey yaar, I didn't see the question guys, otherwise I would have skipped this. ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, see. Oh, shit. I didn't look at the question actually. Because just a repetition. Previously చెప్పాను కదా cadmium boron is the same question. Because it is asked several times అడిగాడు questions లో. Okay, so that's the reason why I kept here. So I think, yeah, that's the end of the day. But out of this, మీరు సబ్జెక్ట్నే కాదు, యూ జస్ట్ ఎందుకు చదువుతున్నావు అంటే యూ షుడ్ నాట్ సే నేను జాబ్ కోసం వాటి కోసం కాదు. నేను చెప్తున్నాను కదా, ఆ పాయింట్ మైండ్లో పెట్టుకోండి. ఎగ్జామ్ ఈజ్ అ చెక్ పాయింట్ ఆఫ్ యువర్ స్టడీస్. ఓకే, వెన్ యూర్ ట్రైంగ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద ఎగ్జామ్స్ యు ఆర్ మిస్సింగ్ ద స్టడీస్. సో ఫోకస్ ఆన్ స్టడీస్. స్టడీస్ మీద ఫోకస్ చేయండి. ఎగ్జామ్లో చెక్ చేయండి మీ స్టడీస్ ఎంతో. ఆ చెక్ చేసిన దానికి మీకు బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే వార్డ్ వచ్చి జాబ్. అర్థమవుతుందా? కొంతమంది స్కాలర్షిప్ టెస్ట్లో బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే స్కాలర్షిప్ ఇస్తారు, మనీ ఇస్తారు, 1 time స్కాలర్షిప్ ఇస్తారు. మీరు TSGENCO ఎగ్జామ్లో బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే మీకు జాబ్ ఇస్తారు, లైఫ్ టైం ఇస్తారు స్కాలర్షిప్. మీ చేత కొంత పని చేయించుకోండి. మీరు దీని మీద ఫోకస్ పెడుతున్నారు. స్టడీస్ ఏవి? మీరు స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ కొట్టాలంటే, స్కాలర్షిప్ టెస్ట్లో ర్యాంక్ కొట్టాలంటే స్టడీస్ బాగుండాలి. సో ఐ రికమెండ్ యూ టు ఫోకస్ ఆన్ ద స్టడీస్. ఓకే, దట్స్ వాట్ ఐ వుడ్ సే. సో విత్ దిస్ లెట్ మీ ఎండ్ ది సెషన్. If you have anything to ask, you can ask me. I think we have to wind up because we have another session, live session on our students. So for that, I have to end this session. So we'll meet my students. Have a good time. Bye-bye. Take care, guys.